Namaste. Well, warming welcome to all of you for the 32nd anniversary celebration of the temple. Today is the climax. We are doing Annam to Lord Shiva. Please, everybody come to this side, please. Everyone. Those who can sit on the floor can sit on the chairs. And sit as close to Amma as possible. Many of you come fresh today, so I will reintroduce Amma briefly. Amma is known as Sri Chandrakali Mataji. She grew up with her Guruji, Sri Hanumat Kali Prasad Bapuji, since she was a little girl and learned all the Shastras, philosophy from the Guruji. After he attained his Saswarupam, Mataji assumed the Pithadipati for the ashram in Nambur near Guntur in Andhra Pradesh, and she has been traveling all over the world spreading bhakti and gnana and sankirtana. She has many branches of the ashram, not only in Andhra Pradesh, in Maharashtra and other places. So we have known her. We have a very close association with Amma for the last 30 years. And we even performed one Chandi Yagam under her supervision in year 2000. And this year she blessed us with her presence in our 32nd anniversary celebrations. So she is going to enlighten us, give us some gnana, which we all need very badly. So please pay attention. She will speak in Telugu. She asked me to translate in English. I'll do my best to without distorting our message. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha, Guru Sakshad Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Narayana Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Anandaikara Saprasara Vilasan Mandasmitasyam Kripa Parinam Nija Bhakta Manasanavām Bhojada Bhanudayam Kalajnana Vidagranim Sivakaram Kali Samam Sadgurum Brahmajnanamayam Namami Hanumat Kali Prasadahvayam. Gurumurtim smare nityam Guror namad sada japed Guroh ajñam prakurvit Guroh anyam na bhavayet. Satsangatve nisangatvam Nisangatve nirmohatvam Nirmohatve nischalatatvam
నిశ్చల తత్వే జీవన్ముక్తి. ఓం నమో బ్రహ్మాదిభ్యో బ్రహ్మ విద్యా సంప్రదాయకర్తృభ్యో వంశ ఋషుభ్యో మహద్భ్యో నమో గురుభ్యః. సర్వోపప్లవరహితః ప్రజ్ఞానఘనః ప్రత్యగర్ధో బ్రహ్మైవాహమస్మి బ్రహ్మైవాహమస్మి బ్రహ్మ. ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. శ్రీమద్ వెంకటేశాయ నమః. ఆలయ ప్రాంగణంలో ఉన్నటువంటి సర్వదేవీ దేవతలకు శిరస నమస్కరిస్తూ స్వామివారు అమ్మవార్ల సేవల్లో తరిస్తున్నటువంటి ఇక్కడ కార్యకర్తలందరిలో ప్రకాశిస్తున్న భగవంతుడికి నమస్కరిస్తూ, అలాగే ఈ సత్సంగంలో పాల్గొన్నటువంటి తల్లిదండ్రుల రూపంలో ఉన్నటువంటి అందరిలో ప్రకాశిస్తున్న సర్వేశ్వరునికి శిరస ప్రణమిల్లుతూ సర్వేభ్యో మహాభక్తేభ్యో నమః. శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి మనకి ఇక్కడ సేవల్ని ప్రసాదిస్తూ మొదలుపెట్టి 32 సంవత్సరాల కాలం గడిచింది. మనందరం కూడా వారు కార్యకర్తలు కూడా 5 రోజుల కార్యక్రమాన్ని ఎంతో దిగ్విజయంగా, ఎంతో అంటే మాటలకి అందనంత తృప్తిని ఆనందాన్ని భగవద్భక్తులందరికీ కూడా అందజేశారు. వారు చేసినటువంటి సేవల ద్వారా, భగవంతుడు చేయించుకున్న సేవల ద్వారా ఈ ఆనందము తృప్తి అనేటువంటిది ఎవరికి వాళ్ళకే. అంటే మనకు ఆకలేస్తే మనమే భోంచేస్తే మన కడుపు నిండుతుంది. ఎంత ప్రేమతో ఉన్నా పిల్లలు తింటే తల్లిదండ్రులకు కడుపు నిండదు, తల్లిదండ్రులు తింటే పిల్లలకి కడుపు నిండదు, భార్య తింటే భర్తకు నిండదు, భర్తకి నిండితే భార్యకి కూడా ఆకలిగానే ఉండిపోతుంది. అలాగే ఇందులో భగవంతుని యందు ఆవేదన కలిగినటువంటి ఏ భక్తుడైతే ఉన్నాడో ఆ ఆవేదన ఎక్కడ తీరుతుంది అంటే భగవంతుని యొక్క దర్శనం ద్వారా, భగవంతుని యొక్క నామస్మరణ ద్వారా, భగవంతుని యొక్క తలపు ద్వారా ప్రతి భక్తి హృదయానికి కూడా తృప్తి కలుగుతుంది. అందుకనే భగవద్భక్తులందరూ కూడా ఇవాళ మనకి విశేష కార్యక్రమాల్లో మన ఈ కార్యకర్తలు ఏది అన్న అభిషేకాన్ని, అన్నపూర్ణ తల్లికి పూజ, అలాగే ఆ అన్నంతోనే స్వామివారికి అభిషేకం, అలంకరణ జరుగుతోంది అక్కడ. మనందరికీ అన్నం అంటే తెలుసు, పువ్వులంటే తెలియచ్చు, తెలియకపోవచ్చు. కానీ ఈ అన్ని కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయంటే ఒక భక్తి అందరిలో నిండి ఉన్నది. భక్తి లేకుండా ఏది శక్తి లేదు. అలాగే జ్ఞానం అనేది కూడా భక్తి యొక్క పరాకాష్ఠయే జ్ఞానం. భక్తి లేని జ్ఞానము జ్ఞానము కాదు, జ్ఞానము లేని భక్తి భక్తే కాదు. రెండు కలిసి ఉంటేనే అక్కడ భగవంతుని యొక్క నిజతత్వాన్ని మనం అర్థం చేసుకుంటాము. ఎందుకు భగవంతుని తత్వం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే నీ స్వరూపమే భగవత్ స్వరూపం కాబట్టి. మనకి పైన వచ్చినటువంటి ఉపాధి ఒక అవకాశాన్ని కలిగించాడు భగవంతుడు. నీలో ఉన్న పరమాత్మని నిన్ను గుర్తించమని ఒక అవకాశాన్ని మనకి ఈ మానవ జన్మ ద్వారా మనకి అందించడం జరిగింది. అందుకని ఆదిశంకర భగవత్పాదాచార్యులు వారు భక్తి గురించి చెబుతూ అంకోలం నిజ బీజ సంతతిరయస్కాంతోపలం సూచిక సాధ్వీ నైజ విభుం లతాక్షితిరుహం సింధు సరిద్వల్లభం ప్రాప్నోతి యథా తథా పశుపతే
పాదారవిందద్వయం చేతో వృత్తిరుపేత్య తిష్టతి సదా సా భక్తిరిత్యుచ్యతే. సా భక్తి ఇది ఉచ్యతే. ఏది భక్తి అని చెప్పబడినది అంటే ఆదిశంకర భగవత్పాదాచార్యులు వారు చెప్తున్నారు. అంకోలం నిజబీజ సంతతి. అంటే అంకోలం అంటే ఊడుగు చెట్టు. ఊడుగు చెట్టు తన యొక్క కాయలు పగిలితే అందులో ఉన్నటువంటి బీజాలు గాలికి చాలా చాలా దూరాలకు వెళ్ళిపోతాయి. చాలా గాలికి ఉత్తినే ఎగిరి వెళ్ళిపోతాయి ఎక్కడికో. కానీ భగవంతుడు ఆ చెట్టుకి ఆ విత్తనాలకి ఒక అవకాశం ఇచ్చాడు. ఉరుమేసరికి ఎప్పుడైతే ఉరుముతుందో ఉరిమేసరికి వెంటనే దాని ఎంత దూరం వెళ్ళినవి కూడా తిరిగి మళ్ళా దాని మొదలకు వచ్చేస్తాయట. అంకోలం అది ఏదవ్వాలి? తన నిజ బీజ సంతతి. అది దేని సంతానమైతే ఉంటుందో ఆ సంతానమే అక్కడికి రాగలుగుతుంది. అందుకని నిజమైన సంతానమే అయి ఉండాలి. ఏది? ఆ ఊడుగు చెట్టు. అంకోలం నిజ బీజ సంతతి. అయస్కాంతోపలం సూచిక. అయస్కాంతము ఇనువుని పట్టుకుంటుందండి. అయస్కాంతము ఇనువుని ఆకర్షిస్తుంది. అది ఇనుమే ఉండాలి, తుప్పు పట్టకుండా ఉండాలి. దానికి మళ్ళా తుప్పు పడితే అది మళ్ళా క్షాళన చేయాల్సి వస్తుంది. అందుకని ఎక్కడైతే ఇనుము ఉంటుందో దాన్ని గ్రహిస్తుంది. ఏది? అయస్కాంతం అనేటువంటి. అయస్కాంతోపలం సూచిక. సాధ్వి నైజ విభుం. నిజమైన పతివ్రత అయినటువంటి స్త్రీ, సాధ్వి అయిన ఆవిడ తన నిజ విభుని కోసరం, అంటే తన పతిదేవుని కోసరం గ్రామాంతరం కానీ ఎక్కడికన్నా వెళితే ఆమె ఎప్పుడు ఆయన గురించి అనుకుంటూ ఉంటుందంట, భర్త గురించి. ఆమెకి ఏ పని చేస్తున్నా, ఎటువంటివి చేస్తున్నా, ఆయన తిన్నారో లేదో, ఆయన తాగారో లేదో, ఆయనకు అసలే ఇడ్లీ అంటే ఇష్టం. వేరే దేశం వెళ్ళారు, ఇడ్లీ దొరుకుతుందో దొరకదో, రాత్రి సరిగ్గా నిద్రపోయారో లేదో, తను ఇక్కడ ఉంటుంది కానీ మనస్సు మాత్రం భర్త ఎందే నిలబడి ఉంటుంది. సాధ్వి నిజ విభం నైజ విభం. సాధ్వి నైజ విభం. లతా క్షితిరుహం. ఒక లత ఉందనుకోండి, ఆ లత పాకాలి అంటే దేనికి మనం దాన్ని అంటిస్తే దాన్ని చుట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. లత ఒక వృక్షాన్ని ఆశ్రయిస్తే ఇక్కడ బాగా కనిపిస్తాయి ఈ దేశంలో. ఆ లత ఆ వృక్షాన్ని అలా 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 చుట్టుకుంటూ దాంతో పాటుగా పైకి వెళ్తుంది. పైకి వెళ్ళిన తర్వాత దానిలో ఇంకా కొంచెం లోతుకు చెప్పాడు అక్కడ ఆయన స్వామివారు. ఆ లత దానికి చుట్టుకున్న తర్వాత నువ్వు మామూలుగా తీసేస్తే రాదు, దాన్ని విడగొడదామంటే రాదండోయ్. అది దానికి కొన్నేళ్లకి ఆ కింద నుంచి వస్తున్నటువంటి అంటుకున్నటువంటి లత ఒకటైపోతుంది ఆ చెట్టు. లత క్షితిరుహం సింధు సరిద్వల్లభం. అంటే ఎక్కడి నుంచో వస్తున్నటువంటి నదులు ఆ ఎక్కడెక్కడో సెలయేర్లు వర్షం పడిన తర్వాత కొండల మీద పడతాయి, గుట్టల మీద పడతాయి, అడవుల మీద పడతాయి. పడినటువంటివి ఎలా ఉంటాయంటే అవన్నీ కూడా ఇసుక మీద పడితే ఇసుక పాలవుతుంది, అలాగే నీటిలో పడితే నీటి పాలవుతుంది. కానీ ఎక్కడైతే ఒక ఏరులాగా పారుతుందో ఆ పారేటువంటి ఆ ఏరు చిన్న ఏరల్లా కొంచెం సెలయేర్లుగా మారి ఆ సెలయేర్లు నదుల్లో కలిసి ఆ నదికి ఒక పేరు కలిగి ఆ పేరు కలిగినటువంటి నది సముద్రంలో కలవడానికి వచ్చేసరికి దాని వేగాన్ని పెంచుతుందంట. నది వేగాన్ని పెంచడమే కాకుండా ఆ వేగము ఎంతవరకు ఆ వేగం వెళ్తుందంటే సముద్రంలో కలిసేంత వరకు. సముద్రంలో ఎప్పుడైతే నది కలిసిపోతుందో తిరిగి ఎవ్వరు కూడా నదిని కానీ సముద్రాన్ని కానీ విడతీయలేరు. మనకి బాగా ఇక్కడ మీకు తెలియట్లేదు కానీ సముద్రంలో కలిసే నీరు అది. మన భారతదేశంలో అయితే గంగా సాగరం ఉంది, అక్కడ గంగా సాగరంలో కలుస్తుంది. అలాగే గోదావరి నది సముద్రంలో కలుస్తుంది. ఎక్కడంటే ఈస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్లో అక్కడ మన నరసింహస్వామి టెంపుల్ కూడా ఉంది, అంతర్వేది.
అంతర్వేది. అంతర్వేదిలో కలుస్తుంది అక్కడ గోదావరి వెళ్ళి. అలాగే కృష్ణా నది వెళ్ళి లంకల దగ్గర కలుస్తుంది, హంసల దీవి దగ్గర కలుస్తుంది. ఈ సముద్రంలో నది కలిసిన తర్వాత నదికున్న పేరు మారిపోతుంది. సముద్రంలో కలవగానే నదికి ఉన్నటువంటి తీపి మారిపోతుంది. నదీ నీటికి ఉన్నటువంటి తీపి ఉండదు, ఆ కలర్ ఉండదు, ఇది ఆ పేరు ఉండదు. ఏమైపోతుంది? అక్కడ సముద్రం ఏదుంటే ఆ రూపాన్ని పొందుతుంది. సింధు సరిద్వల్లభం, తన వల్లభుడైనటువంటి సముద్రాన్ని కలిసేంత వరకు దానికి ఉపశమనం ఉండదట నదికి. ఎలాగైతే ఇవన్నీ కూడా వాటి ఇది నిజ వృత్తుల్ని మానకుండా ఎలా అయితే ఉన్నాయో, సింధు సరిద్వల్లభం ప్రాప్నోతిహ యథా తథా, యథా ఏ ప్రకారంగా అయితే ఇవన్నీ కలిసిపోయిన తర్వాత తిరిగి రావో, యథా ప్రాప్నోతిహ యథా తథా పశుపతే పాదారవిందద్వయం. అలాగే నిజమైనటువంటి భక్తుడైనటువంటి వాడు ఆ పశుపతి యొక్క నిజ పాదార విందములందు మనస్సు లయించిపోయిన తర్వాత తిరిగి మళ్ళా ఈ బాహ్య ప్రపంచానికి రమ్మన్నా రాదు. ఈ విషయాదుల యందు అనురక్తి దానికి ఉండదు. అనురక్తి ఎక్కడ ఉంటుందంటే ప్రభువు దివ్య చరణారవిందముల దగ్గరే ఉంటుంది. యథా తథా పశుపతే పాదారవిందద్వయం చేతో వృత్తి ఉపేత్య తిష్టతి సదా సా భక్తి ఇది ఉచ్యతే. చేత అంటే చిత్తానుకున్నటువంటి వృత్తి, చేతో వృత్తి ఉపేత్య తిష్టది, అక్కడ కలిగి ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా, దాని నుంచి విడదీయడానికి వేటికి వీల్లేదు. భక్తి అంటే ఎలా ఉండాలి? ఇప్పుడు మనకి తెలుసున్న నాలెడ్జ్లో ఏమనుకుంటాం అంటే 4 పూలు తీసుకొస్తే భక్తిగా పూలు తెచ్చాను అంటాం. కొంచెం ప్రసాదం చేస్తే ఉండి సంవత్సరానికి ఒకసారి వినాయక చవితి పూజ చేసుకుని ప్రసాదం పెడితే ఏమంటాం? వాళ్ళ భక్తి అండి అంటాం. అంటే ఈ విధంగా మనం కనుక ఆలోచిస్తే అసలు ఆ మహానుభావులు చెప్పినటువంటి అర్థానికి వెళితే నిజంగా మనని మనం ఒకసారి ఆలోచించుకుంటే మన భక్తి ఎంత అందులో. కానీ పర్సంటేజ్ ఉంది అందులో. ఎంత ఉంది మనలో చాలా మంది వస్తారు, ఏమైనా నా సాధన పెరిగిందంటారా అమ్మా కొంచెం, పూర్వం కన్నా నేనేమన్నా చేయగలుగుతున్నానా అని. మా గురుదేవులను కూడా అలా ప్రశ్నించారు. స్వామి అంటుండేవారు, నీకు ఇంతకు ముందుకి ఇప్పటికీ ఏమన్నా తేడా ఉందా నీలో? మన భక్తిలో తేడా ఉన్నదా? ఇంతకు ముందు వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే పుట్టినరోజు కాబట్టి గుళ్ళో దర్శనానికి వెళ్ళాలి, చెప్పులు బయట విడిచిపెట్టొచ్చి గబగబ ఒక రౌండ్ వేసి ఒక నమస్కారం పెట్టి పుట్టినరోజు అయిపోయింది నమస్కారం. వారు ప్రసాదం తీర్థం ఇస్తారు, వెళ్ళిపోతాం, అక్కడికి అయిపోయింది పుట్టినరోజు అనుకుంటాం. కానీ అప్పట్లాగా ఇప్పుడు ఉన్నామా? వెళ్ళేసి అలా గబగబా పరిగెత్తుకు వెళ్ళిపోవడానికా వచ్చింది గుడికి అని కొంచెంసేపు కూర్చోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. అంతేకాదు అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమానికి మన మనసు ఇన్వాల్వ్ అవుతోంది. అక్కడ మన మనసు అక్కడ అర్చక స్వామి వారు చెప్తున్నారు, అర్చక స్వామి ద్వారా పూజ జరుగుతోంది అని చక్కగా. మనము అర్చక స్వామి ద్వారా జరిగే పూజలో మనము ఆ పుష్పం ఎందుకు కాకూడదు? అక్కడ మనోపుష్పమే కదా భగవంతుడికి కావలసింది. బయట ఉన్నటువంటి పుష్పానికి వడిలిపోయే స్వభావం ఉంది. మనలో ఉన్న మనోపుష్పానికి జీవితం ఉన్నంత వరకు అది అలానే ఉంటుంది. అది వాడదు, అది వాడదు, మనని వదిలిపెట్టదు. అందుకని మన మనోపుష్పాన్ని ఆ ప్రభు యొక్క దివ్య చరణారవింద సన్నిధిలో భావన చేయండి. భావన ఆ దివ్య చరణారవిందముల దగ్గర చక్కగా ఆ పాదాలకి మధ్యలో అర్చక స్వామి మన మనోపుష్పాన్ని పెట్టారండి. అర్చక స్వామి కూడా లేదు అక్కడ, మనమే పెట్టుకున్నాం మనోపుష్పాన్ని. దానికి దూరం లేదు, దానికి దూరము భారతదేశము అమెరికా అనే దూరం లేదు. ఇక్కడి నుంచే మన ప్రభువుకి మనం పెట్టుకోగలం. అందుకని అటువంటి భక్తి ఎవరిదైతే అవుతుందో సా భక్తి ఇది ఉచ్యతే, అది నిజమైనటువంటి భక్తి అయినది అని మనకి భక్తి ద్వారా భక్తిని గురించి ఆదిశంకర భగవత్పాదాచార్యులు వారు ఈ విధంగా చెబుతుంటే, మనకి జ్ఞానం గురించి తెలుసుకోవాలంటే దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం ఎలా చెప్తోంది అంటే,
नानाच्छिद्र घटोदर स्थितमः दीप प्रभाभास्वरम ज्ञानम यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभात् एतत् समस्तं जगत् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये భక్తి గురించి చెప్పారు కాబట్టి తర్వాత జ్ఞానం గురించి. అలా ఉందా? Namaste. Amma first expresses reverence to all the devatas that were established in this temple, and not only those devatas in the sanctums, and the divine that is in your heart, each and every one of you. She has expressed her reverence to that, and then she complimented the priests and the trustees and the volunteers who are giving us this positive experience through all these events, the functions that are happening in the temple on the occasion of this 32nd anniversary of the temple. So these experiences cannot be expressed in words. One has to experience themselves. Then only you understand or experience the bliss in that. So it's a very personal experience. So that they are providing the tool for that, for you to experience that bliss. So then Mataji is talking about true bhakti. What is bhakti? Is coming to the temple and taking a coconut is sufficient to call yourself a bhakta, or visiting the temple on your birthday or your anniversary and bring some fruits and flower and spend a minute in front of God and run away to your busy world? Is that bhakti? So she went back to Adi Shankaracharya. His definition of bhakti, according to Adi Shankara, Jagadguru. He says, I don't know the English word for this, the banduka tree. This tree has fruit. When it matures, it ruptures, and seeds have some cottony, like a woolly surrounding that makes them fly in the air so that they can spread propagation of the seed. So, but they have a peculiar quality. When it thunders, all the seeds of that particular tree come back to the tree. That's a very unique quality of that tree. Likewise, when we grow a vine that needs a support, vine, so you plant it near a tree, it takes the tree as its support and winds around the tree and grows all the way to the top of the tree. After some years, the vine and tree cannot be separated. They become part of the. Likewise, a virtuous wife, when her husband is away physically in a different place or different city, even though she is at home physically, her mind is focused on her husband, on his whereabouts and his welfare. She is constantly worrying whether he is getting his food, whether he is getting the foods that he likes. So she is constantly thinking of her husband. Constantly. That is the word. Likewise, the rainwater, when it falls on the mountains and on the planet, it becomes small streams, bigger streams becomes a river. And the river will have a name and a particular color for the water, depending upon where it is flowing. And finally, that river ends in the ocean. As it approaching the ocean, the velocity of the river increases until it reaches the ocean. Once it is in the ocean,
whichever river it is, anywhere in the world, it loses its color, it loses its name, it loses its speed, it becomes that ocean. So you cannot separate this river from the ocean anymore. Likewise, నాలుగు విధమ్మా అయస్కాంతం. We all know the magnet. Magnet attracts iron. But the iron to be attracted by the magnet should be free from rust. If there is a rust, if you clean the rust, then again it will be attracted by the magnet. Once it sticks to the magnet, it's difficult to separate the iron from the magnet. So, in a true bhakti is not a transactional quality. Your bhakti should be always constant, constantly attached to that divine. And that is what Shankaracharya is defining as true bhakti. That means your mind is constantly occupied by the either chanting or memorization or preoccupied with God, who is in our hearts. So the body, God has given this body as a tool to experience that divine in you. That is the purpose of this body. And if bhakti, devotion, when it is blind devotion without any knowledge, it's not a perfect bhakti. It is bhakti, but it's not perfect. Same way, when you are very intelligent, smart and jnanam, you may recite all the scriptures in the world, but you have no bhakti, that knowledge is useless. So a flower, a beautiful flower has to have not only beauty and also fragrance. So bhakti and jnanam is a flower with fragrance. So the ultimate maturity of a devotee results in jnanam. When the bhakti matures, it doesn't stay as blind bhakti anymore. It automatically, God blesses you with knowledge, jnanam, and then that becomes the perfect bhakti. That's what we all have to aim for, not breaking coconut. Well, it is part of the process, but it should not end there. It should go beyond that. Like this morning, Acharya is doing Sahasranama Archana. We are not doing it, but he is doing it on our behalf, using the lotus flowers. And we should focus our mind on that. What is happening there? Even if you don't understand the meaning of the mantras, you don't have to. The sound itself affects your mind. And constantly think yourself as that flower that reaching the lotus feet of Lord. What is the flower that you have in your body is your mind. So your mind, offer it as a flower to the Lord. That means you surrender your mind to God. Because the physical flowers from this nature may wilt and fade away. But this mind is with you forever. So you offer that mind to God, and then you become a perfect devotee. That's what Amma's essence of her definition of bhakti. And న్యాయం చేశానమ్మా. చాలా అసలు ఒక్క పాయింట్ వదిలిపెట్టలే. అలాగే ఆదిశంకర భగవత్పాదాచార్యుల వారి మనకి దక్షిణామూర్తి స్తోత్రంలో చెబుతూ జ్ఞానం గురించి నానా ఛిద్ర ఘటోదర స్థిత మహాదీప ప్రభాభాస్వరం జ్ఞానం యస్యతు చక్షురాధికరణ ద్వారా మహిస్పందతే జానామీతి తమేవ భాంతమనుభాః ఏతత్ సమస్తం జగత్ తస్మై శ్రీ గురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే అని మళ్ళా తెలియజేశారు. ఎలా? ఇది మన స్వరూపమే, వారు మన గురించే చెప్తున్నారు.
మనలో ఉన్నటువంటిదే. అంటే చిల్లులుగా ఉన్నటువంటి కుండలో ఛిద్రం అంటే చిల్లులు. ఏది? కుండలు. కుండకి చుట్టూ చిల్లులు ఉన్నాయి. చిల్లులు ఉన్నటువంటి కుండలో ఒక పెద్ద దీపం పెట్టాం. దీపం పెడితే మనకి బయటికి ఎలా కనిపిస్తుంది? చిల్లుల్లోంచి చిన్నగానే కనిపిస్తుంది మనకి. కానీ ఒకే దీపము మనకి ఎన్ని రకాలుగా కనిపిస్తోంది? ఆ చిల్లులు కూడా ఒకటి పొడుగుది, ఒకటి రౌండ్ది, ఒకటి డైమండ్ది, రకరకాలు కూడా ఉండొచ్చు. మీకు అలా చూడాలంటే లైట్లు వస్తాయి చూడండి. కాదు, మనకి ఒకే లైట్కి ఒక డూమ్ ఉండి ఆ డూమ్కి రకరకాల చిల్లులు పెడతారు. గ్లోబ్ లాగా ఉంటుంది. ఉంటే అందులో ఉన్నది ఒకటే లైటు, కానీ మనకి ఎలా కనిపిస్తుందంటే చాలా చిల్లులు ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది. నువ్వు ఒక చిల్లుని చూసి ఇది భలే ఉంది కదా, ఈ చిల్లు దగ్గర తమాషాగా ఉంది కదా అనుకుంటే, ఇంకో చిల్లులోంచి వచ్చేది వేరే కాంతి కాదు. అది లోపల ఒకటే కాంతి, బయటికి ఇలా రకరకాలుగా ఎలాగైతే కనిపిస్తోందో అని నానా చిత్ర ఉదర స్థిత, ఘటానికి ఆ పొట్టలో ఉన్నటువంటి ఉదరం, దాని పొట్టలో ఉన్నటువంటి మహాలైటు, పెద్ద కాంతి దీపం ఎలాగైతే చిల్లుల ద్వారా బయటికి కనిపిస్తోందో, ఈ బయటికి ఇన్ని చిల్లుల్లోంచి మనకి కాంతి రావడానికి కారణం ఒకే లైట్ ఎలాగైందో, ఒకే జ్యోతి ఎలాగైతే అయిందో, మహాదీప ప్రభాభాస్వరం జ్ఞానం యస్యతు చక్షురాది. ఎవరికైతే జ్ఞానం కలుగుతుందో, జ్ఞానం కలిగినటువంటి వాడికి యస్యతు జ్ఞానం చక్షు, ఈ మన పంచేంద్రియాలు, కళ్ళున్నాయి, కళ్ళ ద్వారా లోపల ఉన్నటువంటి చైతన్యమే కళ్ళ ద్వారా చూస్తోంది, చెవి ద్వారా వింటోంది, ముక్కు ద్వారా వాసన చూస్తోంది, నాలుక ద్వారా రుచి చూస్తోంది, ఈ బయట ఉన్నటువంటి త్వగీంద్రియం ద్వారా స్పర్శ తెలుస్తోంది మనకి. ఇవి వేరువేరుగా లేవు. శక్తి ఉన్నది ఒకటే శక్తి లోపల, దానికి వేరు వేరు లేదు. లోపల చైతన్యం అనేది భగవంతుడు మనలో ఉండబట్టే, ఆ జ్యోతి ఇందులో ఉండబట్టే ఈ ఇంద్రియాల ద్వారా నీకు బయటవన్నీ నువ్వు చూడగలుగుతున్నావు, బయటవన్నీ గ్రహించగలుగుతున్నావు నువ్వు. చక్షురస్య ఇది జ్ఞానం యస్యతు చక్షురాది కరణ ద్వారా బహిస్పందతే. మనం స్పందన చెందుతున్నాం, విన్న శబ్దానికి, చూసిన దృశ్యానికి స్పందిస్తున్నాం, ఇది నాలుక మీద పడిన దానికి స్పందిస్తున్నాం. ఒకసారి చేతికి చల్లదనం ఒక ఐసు ముక్కు వచ్చి ఎవరో ఇక్కడ పెడతారు, తిరిగి మనం స్పందిస్తున్నాం త్వగీంద్రియాన్ని. ఎలాగైతే స్పందన కలుగుతోందో చక్షు ఇది నానా ఛిద్ర ఘటోదర స్థిత మహాదీప ప్రభాభాస్వరం జ్ఞానం యస్యతు చక్షురాధికరణ ద్వారా బహిస్పందతే జానామీతి తమేవ భాంతమనుభాత్ ఏతత్ సమస్తం జగత్. జానామి నాకు తెలిసింది, నేను గుర్తించాను అనేటువంటి తెలివి ఎప్పుడు వస్తోంది అంటే, ఎప్పుడైతే గురుదేవులకి మనం శరణు పొందుతున్నామో, తస్మై శ్రీ గురుమూర్తయే నమ ఇదం, ఆ దక్షిణామూర్తి స్వరూపంలో ఉన్న గురువులకి మనం నమస్కరిస్తేనే మనకి ఇంద్రియ జ్ఞానం ఇంతది అనేటువంటి విషయం తెలుస్తుంది. లేకపోతే మనం ఏమనుకుంటున్నాం అంటే, లోపల నేను అనేది ప్రకాశిస్తుంటే మనం ఈ దేన్ని నేను అంటలా, మనం నా కన్ను చూస్తోంది అంట, నా చెవి చూస్తోంది అంట, దేన్నన్నా పట్టుకుని దీన్ని నేను అని అనగలిగామా? అనం. ఇది నాది అంటాం తప్ప నేను అనం. అంటే ఈ నాది అనేటువంటి దాన్ని ఏది ప్రకాశింపచేస్తుంది? లోపలున్న చైతన్యం ప్రకాశింపచేస్తుంది. అది అనంతమై ఉన్నది కానీ ఖండాంతరాలుగా లేదు. నీ దృష్టి లోపమే కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి, అందుకని ఆవరణ దోషం అంటారు దాన్ని. ఆవరణ దోషం అంటే మనస్సుకి ఎప్పుడైతే పూర్ణించి తెచ్చుకున్నటువంటి ఆవరణ కలిగి ఉన్నామో, ఆ వాసన ద్వారా మనం ఏం చేస్తామంటే వాళ్ళు వేరు నేను వేరు ఇలా ఉంటుంది. అంతేకాదు ఇక్కడ కూడా మనం చూడడంతో ఎంతమంది కనిపించినా నేను కళ్ళు తెరిచి చూస్తేనే కనిపిస్తున్నారు అందరు, ఎవరికి వాళ్ళకే. మీరు ప్రొద్దుట లేచి వచ్చారు కాబట్టి ఈ ప్రపంచం, ఈ దేవుళ్ళని మనం చూడగలుగుతున్నాం. నేను ప్రొద్దుట లేవల, ఇవి జరిగిపోతుంటాయి కానీ ఇది చూడలేదు.
అంటే దేవుడైనా, దైవత్వమైన, చైతన్యమైన, ఆత్మస్వరూపానైనా గుర్తించాలి అంటే తానెవరో తాను గుర్తించాలన్న విషయాన్ని మెల్లమెల్లగా గురువుల లోపలికి తీసుకెళ్తూ ఉంటారు. Now that we said bhakti, both bhakti and jnana are essential. Now Mataji is talking about jnanam. She is again quoting Dakshinamurti Stotram by Jagadguru Shankaracharya. He says, suppose there is a pot, big pot with multiple holes of different shapes, may be covered with different colored glass in those holes, and put a big lamp inside, one single bulb. But when you see that pot, you are seeing light of different shapes and colors. But the source is only one bulb. But you are perceiving it as different ways. Same way, this body, we have these 5 sense organs. They are only functioning as long as there is divine light in you. Without that light, these are inactive. You can see with your eyes as long as their divine flame is burning inside. You can hear things through your ears as long as there is that light inside. You can taste, you can smell, you can touch. All those sensations are only perceived by you as long as there is a divine flame burning inside your heart. So, if you analyze it, even though they seem to be doing different functions, different ways, the source of that is only one, the divine presence in your heart. That we have to understand. That is our true nature, not this physical body. So when we say I am seeing with my eyes, we are identifying that this body. But where is this eye getting that quality of showing you the scene? Because of the flame inside the heart, divine presence, Chaitanyam Samskritam. That awareness, consciousness, whatever we want, or call God. So because He is there with His power, that these are able to function. We are able to see with our eyes, listen with our ears, taste with our tongue, and feel the touch, smell the fragrance. So, reality, this is all physical. But the real thing that is making all this happening is the divine that is inside you. That is your true identity, not this physical body. అందుకని మనకి ఇప్పుడు ఇక్కడ భక్తి అంటే మామూలుగా సామాన్య మానవుడికి ఎలా ఉంటుందంటే పూజ చేస్తే భక్తి, అభిషేకం చేస్తే భక్తి, గుడికి వెళ్ళొస్తే భక్తి, రుద్ర దేవుడి దగ్గర దండం పెట్టుకుంటే భక్తి, ఇంతే అనుకుంటున్నారు. కానీ నిజమైనటువంటి భక్తి ఎటువంటిదంటే నిన్ను నువ్వు మర్చిపోవాలి. అంటే దేవుడు తప్ప ఇంకొకటి లేదు అక్కడ, భగవంతుడే ఏది అక్కడ ఉన్నాడు అనేటువంటి నిర్మలాంతఃకరణతో భక్తి కలిగి ఉండాలి. దానికి కన్నప్పను గురించి మనం చెప్పుకుందాం. తిన్నడు అంటే భారతదేశంలో కాళహస్తి అనేటువంటి క్షేత్రానికి క్షేత్ర చరిత్రను గురించి ఒకసారి చూస్తే, ఆయన తిన్నడు అనేటువంటి వాడు ఒక మామూలుగా ఒక కోయవాడు. ఆ తిన్నడికి ఏం తెలీదు, కానీ అడవిలో వెళ్తుంటే అతనికి చెట్టు కింద
ఒక అతను శివుడికి అంటే ఒక లింగానికి ఒక ఆయన అభిషేకం చేస్తున్నాడు. ఈయన వెళ్ళేవాడల్లా ఎందుకు వచ్చాడు అడవికి? అడవి పందిని వేసుకోవడానికి వచ్చాడు, అంటే వేట కోసం వచ్చాడు. వేట కోసం వచ్చినటువంటి వాడికి ఒక చెట్టు కింద ఒక శివుడికి ఒక ఆయన పూజ చేయడం చూసి మెల్లగా తను ఒక చెట్టు పక్కన నక్కి ఉండి ఏం చేస్తున్నాడు చూసి, ఏదో అందరూ పూజలు చేస్తుంటారు కదా, ఏదో దేవుడు అంటారు, అంటే ఇదే కోసం అని చూడడంలో ఆ పూజారి గారు ఏం చేశాడు, అక్కడ ఆయన రాగానే ఆ పైన ఉన్నటువంటి నిన్న పూజ చేసినటువంటి పూలన్నిటినీ తీసి పక్కన పెట్టాడు. పెట్టిన తర్వాత ఆయన ఒక చెంబుతో నీళ్లు తెచ్చుకున్నాడు. ఆ చెంబుడు నీళ్లు హరహర అనుకుంటూ అభిషేకం చేశాడు. చేసిన తర్వాత కాస్త పూలు అవి తెచ్చుకున్నాడు, మారేడు పత్రి, అవి ఆ లింగం మీద ఉంచాడు, పూజ చేసుకున్నాడు. చేసిన తర్వాత ఆయన తెచ్చుకున్నటువంటి పళ్ళు ఏవో ఉన్నాయి పక్కన, అవి నైవేద్యం పెట్టాడు. నైవేద్యం పెట్టి ఇది హారతి ఇచ్చి దండం పెట్టుకుని అతను కాస్త పూజ అయిపోయింది, వెళ్ళిపోయాడు. ఆయన రోజు పద్ధతి ప్రకారం చేసి వెళ్ళిపోయాడు. వెళ్ళిపోతే ఇతను ఈ చెట్టు వెనక ఉండి చూస్తున్నాడేమో, ఇంతేనా దేవుడికి పూజ చేయటం అంటే? అందరూ దేవుడికి పూజ అంటారు, ఇదే కోసం గుళ్ళల్లో అక్కడ చేస్తుంటారు. అయితే నా కోసమే ఈ చెట్టు కింద వచ్చి ఉంటాడు దేవుడు అని తిన్నాడు. ఏం చేశాడు, వెంటనే తనకి తెలుసున్న వాటిల్లో ముందర ఒక నివేదన పెట్టాలి కదా, అడవి పందిని సంహరించాడు. సంహరించి అందులో కాస్త ఆ అడవి పంది మాంసాన్ని కాల్చుకున్నాడట. కాల్చుకుని ఒక ఆకులో ఆ మాంసాన్ని కొంచెం పెట్టుకున్నట్ట. ఆ పెట్టేటప్పుడు మళ్ళీ ఏం చేశాడు, ఏమో ఏ ముక్క ఎలా ఉంటుందో బాగుంటుందని కొంచెం కొరికి చూసి మరి ఒక కాయ ఆకులో పెట్టుకున్నట్ట. ఆకులో పెట్టుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, పువ్వులు ఆకులు కావాలి కదా, ఈ చేత్తో పువ్వులు ఆకులు కోసుకున్నట్ట. అంటే దేని మీదో పెట్టాలి, ఏవో దానికి ఒక పాత్ర ఉండాలి అన్నటువంటి జ్ఞానం కూడా ఆయనకి తెలియదు. రెండో చేత్తో పూలు పట్టుకున్నాడు, ఓ చేత్తో నివేదన పట్టుకున్నాడు. ఇప్పుడు నేను అభిషేకాన్ని నీళ్ళు ఎలా తీసుకెళ్ళాలి అనుకున్నాడు. వెంటనే ఆయనకి తెలుసున్నది ఏంటి, పాత్ర ఏం తెలియదు. అక్కడ ఉన్నటువంటి స్వర్ణముఖి నది ఉంది పక్కన, స్వర్ణముఖి నదికి వెళ్ళి కుక్కిడితో నీళ్లు పట్టుకున్నాడట. కుక్కిడితో నీళ్లు పట్టుకుని ఇప్పుడు శివుడి దగ్గరికి వచ్చాడు. వచ్చిన తర్వాత మరి రెండు చేతులు ఖాళీ లేవు, కింద పెట్టాలనే తెలివి లేదు. అందుకని ఆయన ఏదో పైనుంచి అవన్నీ తీసేశాడు కదా, ఇప్పుడు నేను ఎలా తీయాలి అనుకొని చెప్పుకాలతో ఉన్నాడట ఆయన. ఆ చెప్పుకాలతోనే ఆ నిర్మాల్యాన్ని తీశాడట. దేవుడు శపించలా, దేవుడు శపించేవాడు కాదు ఎప్పుడు కూడా, మీరు గమనించాలి. ఆయన ప్రేమ స్వరూపుడే తప్ప శపించడు. అక్కడ అనుకునేవన్నీ మన మనసు చేస్తోంది అక్కడ. అందులో అక్కడ ఉన్నటువంటి నిర్మాల్యం ఎలా తీయాలి ఆయనకి తెలియదు. ఆయనకున్నటువంటి దానితో, ఆ భక్తి భావనతో ఆ ఎడంకాలు చెప్పుతో అది ఆ నిర్మాల్యాన్ని అలా తీసి పక్కన పెట్టాడు. పెట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను అభిషేకం చేయాలి కదా అని ఆ నోటున పుక్కిటి పట్టుకొచ్చినటువంటి స్వర్ణముఖి నది నీటిని ఆ స్వామివారి మీద ఏది హరహర అనుకుంటూ మనసులో భావన ఉంది, అలా పుక్కిటితో అభిషేకం చేసేసాడట. చేసేసిన తర్వాత వెంటనే ఈ చేతిలో ఉన్నటువంటి ఆకులు ఉన్నాయి కదా, అవి పూజ చేసేసాడు, వేసేసాడు, అంతే, పూజ అయిపోయింది. వెంటనే ఉన్న మాంసాన్ని నైవేద్యం పెట్టేశాడు. ఆయన చేశాడు కదా, నైవేద్యం పెట్టేశాడు. అక్కడ నివేదన అయిపోయింది. అయిపోయిన తర్వాత దేవుడు కూడా తనను మరిచి ఎవరైతే తనకి సర్వం అర్పిస్తారో ఆయన కూడా కొన్ని లీలలు చేస్తుంటాడండి దేవుడు కూడా. వెంటనే ఆయన దగ్గర స్వామివారు మరింత ప్రకాశవంతంగా ఉన్నారట. అక్కడ ఎవరు, మన లింగయ్య, అక్కడ శివుడు కాళహస్తీశ్వరుడు మరింత ప్రకాశవంతంగా ఉంటే దర్శిస్తున్నటువంటి ఈ తిన్నడి కనిపించిందంట. అయ్యో మనలాగా కళ్ళు లేవే చూడడానికి, అయ్యో పాపం, మరి కళ్ళు లేకపోతే ఎట్లా అని చెప్పి తన దగ్గరున్న బాణం ఉంది కదా, ఈ అడవిలో వేటాడడానికి వెళ్ళిన బాణం చేత కన్ను పెరికి ఆ కన్ను అక్కడ ఆ లింగానికి అలా పెట్టాట. ఒక్కోసారి చూడండి, మన పిల్లలకి ఏదైనా చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు మనకి ఎంత సుస్థిగా ఉన్నా, ఎంత రోగంతో ఉన్నా కనిపించదు మనకు అసలు మర్చిపోతాం అది. ఎందుకంటే వాళ్ళ మీద ఉన్నటువంటి ప్రేమ.
ఈ కడుపు పేగుతో ఉన్నటువంటిదే ఇంత ప్రేమగా ఉంటే సృష్టించిన భగవంతుడికి ఎంత ప్రేమ ఉంటుందండి మనం అంటే. అలాగే భగవంతుడు అంటే భక్తుడికి కూడా అంత ప్రేమ. ఇక్కడ వెంటనే కన్ను పెరికి అలా పెట్టాడట. పెడితే ఆ నటన సూత్రధారి రెండో కంటమ్మట కన్ను లేదు, రక్తం కారడం మొదలుపెట్టిందంట. లీల, ఇది లీల. కారేసరికి వెంటనే తిన్నాడు అనుకున్నట్ట, అయ్యయ్యో పాపం రెండో కన్ను లేదు కదా అందుకనేమో అని చెప్పి ఇప్పుడు రెండో కన్ను పెరగాలి. ఎక్కడ పెట్టాను నేను? నా కన్ను ఉండదు కదా అప్పుడు. ఈ రెండో కన్ను కూడా తీస్తే కనిపించడానికి ఉండదు కదా. అందుకని తన కాలుని ఆ ఆ కన్ను దగ్గర ఆనుమాలు పెట్టుకున్నట్ట. బొటన వేలిని, కాలు బొటన వేలిని ఆ కన్ను దగ్గర ఆనుమాలుగా పెట్టుకొని ఈ కన్ను కూడా పెరిగి అక్కడ పెట్టాడు. పెట్టేసరికి ఇప్పుడు ఈయన చక్షువులతో అనంతంగా ఉన్న పరమేశ్వరుని దర్శించాడండి. ఏ చక్షువుతో దర్శించాడన్నాం? జ్ఞాన చక్షువు. ఇది జ్ఞానం అనేటువంటి కన్ను ప్రసాదించాడు ఇప్పుడు భగవంతుడు. అక్కడ జ్ఞానం అనేటువంటి కన్నుతో స్వామిని అక్కడ దర్శించి తన్మయుడైపోయాడట. ఇప్పుడు అది మహాక్షేత్రం అయిపోయి అక్కడ ముందు ఎక్కడున్నాడు? శివుడేమో కింద ఉంటాడు, ఈయన ఎక్కడుంటాడు? తిన్నడికి దర్శనం ఇచ్చినటువంటి ఆలయం ఎక్కడుంటుంది? కొండ మీద ఉంటుంది. వెళ్ళిన ప్రతివాడు భక్తుని దర్శించాలంటే పైన ఉంటాడు, అసలు దేవుడు కింద ఉంటాడు. అంటే భక్తుడు ఎంత ప్రకాశించాలని భగవంతుడి యొక్క ఆవేదన ఒకసారి మనకి ఒళ్ళు జల్లరిస్తుంది ఇలాంటి మన చరిత్రలు వింటూ ఉంటే. దానికి ఆదిశంకర భగవత్ వారు అంటారు, మార్గావర్తిత పాదుకా పశువతే అంగస్య కూర్చాయతే గండూలాంగు నిషేచనం పురరిపోర్ దివ్యాభిషేకాయతే కించిత్ భక్షిత మాంసశేష కబలం నవ్యోపహారాయతే భక్తి కిం న కరోత్యహో వనచరో భక్తావతంసాయతే. మార్గావర్తిత పాదుక పశుపతే అంగస్య కూర్చాయతే. మార్గంలో నడిచేటువంటి పాదుక ఎవరికి? పశుపతి యొక్క అంగాన్ని కూర్చబడింది. మరి కాలు చెప్పుతో పెట్టుకున్నాడు కదా. అంగస్య కూర్చాయతే గండు షాంబు నిషేచనం. ఏది పుక్కిటి పట్టినటువంటి నీళ్లతో స్వామివారికి అభిషేకం చేశాడు. గండు షాంబు నిషేచనం పురరిపో. ఈ పురాలన్నిటినీ కూడా ఏలేటువంటి వాడు ఆయన. పురరిపో దివ్యాభిషేకాయతే. గొప్ప అభిషేకం అయిపోయిందంట ఆయనకి. నమక చమకాలతో చేసిన కంటే చాలా గొప్ప అభిషేకం అయిపోయిందంట. తన్ను తాను త్యాగం చేసుకున్నాడు కదండి. అక్కడ శరీరం ఉన్నది లేదా? ఉన్నది. నొప్పి లేదా? ఉండకుండా ఎక్కడ ఉంటుంది? కానీ అనుభవించలేదు. ఏమైపోయింది? అమనస్కం అన్నారు దాన్ని. ఏమన్నారు అక్కడ? మనస్సు లేదు అక్కడ. మనస్సు లేకపోవడం చేత తనను తాను అలా అర్పించుకోగలిగాడు. పురరిపోర్ దివ్యాభిషేకాయతే కించిత్ భక్షిత. కొంచెం రుచి చూసి బాగుందో లేదో తీసుకొచ్చి నైవేద్యం పెట్టాడు కదా అక్కడ. అందుకని కించిత్ భక్షిత మాంసశేషక బలం నవ్యోపహారాయతే. నవకాయ పిండి వంట కంటే గొప్పగా ఉందంట ఆయనకి. నవ్యోపహారాయతే భక్తి కిం. ఏది భక్తి కాదు ఇక్కడ? భక్తి కిం నకరోతి. ఏ భక్తి ఇలా చేయకుండా ఉంటుంది? నకరోతి భక్తి కిం నకరోత్యహో వనచరో. వనచరుడైనటువంటి తిన్నటికి ఆ భగవంతుడు భక్తావతంసుడు భక్తుడు తనకి ఎంత దాస్యాన్ని చేశాడు అని చెప్తున్నారు. Continue on the true bhakti. Simply coming, offering some flowers or fruits or breaking coconut and standing in front of him for a few seconds and doing namaskaram. Okay. But that's not the ultimate bhakti. The ultimate bhakta loses himself. He doesn't exist separately. His mind is merged in the divine that he is looking at. That is the true bhakti.
You should forget yourself and become one with that divine that you are seeing in front of you. That is the quality of devotee. But to exemplify that fact, Mataji narrated a story of Sri Kalahasti. Sri Kalahasti is the famous Sivakshetram in Andhra Pradesh, where the Vayulingam is there. Kalahasti is the Vayulingam, Pancha Bhutalingas. There is a story of Kannappa, who is a hunter, ignorant, innocent hunter. Only thing he knows is hunt animals in the forest. One day he is going for hunting his daily food in the forest. And he happened to see one priest doing abhishekam and puja to Shivalingam under a tree. So he hid behind a tree and watched all the entire process. The priest first removed the previous day's alankaram, the flowers, everything, cleaned the Shivalingam, and then brought water from the river, did the abhishekam, then the naivedyam with fruits, puja with flowers and leaves, and then naivedyam with fruits. So he saw all this. Oh, I thought worshipping God is very complicated thing. This is Kannappa is thinking. This is so simple. I can do this. So he decided to do his own puja. So he goes and hunts a wild boar and barbecues it. And to make sure it is well done, he takes a piece of it and eats himself first to make sure that is perfect to be offered to Shiva. So he put it in his leaf in his left hand. With his right hand, he plucked some flowers and leaves on the trees nearby. So both hands are full. Now he needs water to do abhishekam. There is no hands to catch any vessel, bring the water. So he goes to the river and drinks as much as he can drink, hold in his mouth, and brings that water. So, and now he has to remove the yesterday's all the flowers and leaves on the Shivalingam. Both hands are busy. So he uses his foot, which has sandals on it, that he wears every day. With that foot, he cleans the Shivalingam. And then, ready for Abhishekam, he spits out the water that is holding in his mouth on the Shivalingam, did Abhishekam. And with the flowers and leaves in his right hand, he did the puja. He just offered it to Shivalingam. That's all he knows. And then in the left hand, that the pork that he cooked is offered, Lord Shiva. And then he had this crazy idea. This Shivalingam has no eyes. So all these things I am doing, he doesn't know that I am doing. So let me give my one eye to Shivalingam so that he can see what all I am doing. So he forgot himself now. So with the arrow that he has in his quiver, he plucks out his one eye, right eye, and puts it on the Shivalingam. So that in his mind, Shiva can see it now. All his puja, what he has done. But Lord himself is so pleased with his innocent devotion. He wants to play a trick with him. He started bleeding on the left side where the eye should be. Then Kannappa said, oh, he needs the other eye also to see this. So he's ready to pluck his eye, left eye, then realize, well, once I pluck my eye, I cannot see the Shivalingam, where to put this eye. So he keeps one foot, one thumb, a big toe, where the eye should be on the Shivalingam, and then plucks his other eye and places on the Shivalingam. Next thing he happened is,
Shiva's manifestation in front of him. How can he see with no eyes? Because God has opened the eye of knowledge, the eye of wisdom, through that eye, not through his physical eyes, because physical eyes are on the Shivalingam. With that divine knowledge, eye, wisdom, he was able to have darshan of Lord Shiva. Did he not feel any pain when he is plucking? I'm sure he did pain, but he didn't feel it because his mind is not with him anymore. It is with Shiva. So there is no pain that he experienced. True devotion should be like that. So, sorry for my emotion. So that is the perfect devotion, that we lose ourselves in him. That is not coconut breaking and all that. That's part of the progression. But ultimately our devotion should reach that level. It may not happen on the day one, but we should spiritually grow to that level where we become true bhaktas of God. ఇవి మనకి తెలుసుకోవాలి అంటే ఒక స్వయం తీరణాహ పరాంతారయంతి, ఒక గురువుని ఆశ్రయించాలి మనం. వారు ఆచరించి వారు ఆ స్థితిని పొంది మనకి అందించగల సమర్థులు. అటువంటి గురుపాదాన్ని ఆశ్రయించాలి. వారి ద్వారా మనకు అర్థమయ్యేది ఏంటంటే భక్తి అనేటువంటి నీలోంచి ఊరేదే కానీ బయట దొరికేది కాదు. భక్తి అంటే నీలో ఆ ప్రేమ అనేటువంటిది ఊరుతుంది నీలో. ఒకటి చూసేసరికి చూడండి, పిల్లవాడు పుట్టగానే తల్లి దగ్గర పాలు రావాలంటే ఎట్లా వస్తాయి? తనకు మాతృత్వం, ఆ పిల్లవాడిని చూసేసరికి మాతృత్వంతో స్రవిస్తాయి. అలాగా మనకి నా దేవుడు నాకు అమ్మో నేను విడిచి ఉండలేను అని అనుకుంటే అది అనుకోవడం కాదు. అటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ మనలో అటువంటి భావన కలిగినప్పుడు తప్పకుండా భగవంతుడు అనేది నాదే అవుతుంది, నా వాడు కూడా కాదు. అంటే తన సొంతం తానే. దానికి ఒక కీర్తనలో మాయజాలమున మునిగేవు నరుడా, మాయజాలమున మునిగేవు మాయజాలమున మునిగేవు నరుడా, మాయజాలమున దారి తెలియక తడబాటులేలా, దారి తెలియక తడబాటులేలా, దారి తెలియక తడబాటులేలా, దారి తెలియక జ్ఞాన నేత్రమున వెతకి చూడుమా, జ్ఞాన నేత్రమున జ్ఞాన నేత్రమున వెతకి చూడుమా, జ్ఞాన నేత్రమున శాశ్వత జ్యోతి కనుగొనుమా, శాశ్వత జ్యోతి కనుగొనుమా, శాశ్వత జ్యోతి కనుగొనుమా, శాశ్వత మాయజాలమున మునిగేవు నరుడా, మాయజాలమున మునిగేవు, మాయజాలమున మునిగేవు నరుడా, మాయజాలమున నీ జీవిత నిర్మాత
నిర్మాతవు నీవే నీ జీవిత నీ జీవిత నిర్మాతవు నీవే నీ జీవిత నీ కృషియే ఇలా ఫలించురా నీ కృషియే ఇలా నీ జీవిత నిర్మాతవు నీవే నీ జీవిత నీ కృషియే ఇలా ఫలించురా నీ కృషియే ఇలా ఫలించురా మదిలో కల్లోలము విడరాని మదిలో నీ మదిలో కల్లోలము విడరా మనసు నగల దేవుని కనరా మనసు నగల దేవుని కనరా మనసు నగల దేవుని కనరా మనసు నగల దేవుని కనరా మాయజాలమున మునిగేవు నరుడా మాయజాలమున మునిగేవు జీవిత సమర విహారములోన జీవిత సమర జీవిత సమర విహారములోన జీవిత దీక్షా ధైర్యం జయ భేరిరా దీక్షా ధైర్యం దీక్షా ధైర్యం జయ భేరిరా జీవుడిలో శివుడు నాడు రాయి జీవుడిలో ఈ జీవుడిలో శివుడు నాడు నరుడా ఆ శివుడే జగదాధారిరా ఆ శివుడే శివుడే జగదాధారిరా శివుడే జగదాధారి జగదాధారిరా జగదాధారిరా మాయజాలమున మునిగేవు నరుడా మాయ దారి తెలియక తడబాటులేలా దారి తెలియక తడబాటులేలా జ్ఞాన నేత్రమున వెతకి చూడుమా జ్ఞాన నేత్రమున శాశ్వత జ్యోతి కనుగొనుమా శాశ్వత జ్యోతి కనుగొనుమా మాయజాలమున మునిగేవు నరుడా మాయజాలమున మాయజాలమున మాయజాల మునిగేవు నరుడా మన గురించే జ్ఞాననేత్రం ఎక్కడుంది? ఇది చర్మచక్షువు. చక్షువులు ఇచ్చేసినటువంటి తిన్నడికి జ్ఞానచక్షువు దేని ద్వారా చూడగలిగాడు అంటే భగవంతుడు ఏమైనా చేయగలడు, భగవంతుడు చూపిస్తాడు. ఈ సృష్టి అంతా భగవంతుడిదేగా.
వాస్తవానికి ఇవన్నీ కూడా భగవంతుడి సృష్టి అంటే మానవుల్లో చేరి ఇవి కడితే బాగుంటుంది, ఇవి చేస్తే బాగుంటుంది, ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది అనేది మానవుని ద్వారా వచ్చిన సృష్టి ప్రపంచం అంతా. అదే వేరు వేరు కట్టడాలు, రోడ్లు వగైరా అన్ని మన జీవితంలో చాలా చేసేవన్నీ కూడా మనసులో నాకు అనిపించిందండి, అంతా కట్టిన తర్వాత ఇక్కడ అరుగు పెడితే బాగుంటుంది అనిపించి అరుగు పెట్టించానండి అంటాడు. అంటే మానవుడి సంకల్పమే. మరి ఈ సృష్టి, మనం ఉన్నటువంటి జీవితం అనేటువంటి సృష్టి ఎవరు చేశారు? భగవంతుడు చేశాడు. ఇది భగవంతుడి సృష్టి, ఇది మానవ సృష్టి కాదు. అందుకని భగవంతుడి సృష్టిలో ఎక్కడ దక్కున్నాడు ఆయన? నీ మనసులోనే ఉన్నాడు. ఎక్కడ చూడమన్నాడు? జ్ఞాన నేత్రమున వెతకి చూడు. అది జ్ఞాన నేత్రము అనేటువంటిది నీకు కనిపించే నేత్రం కాదది. కనిపించకుండా ఉండి నీలోంచి ఒక స్ఫురణ కలుగుతుంది నీకు. ఆ స్ఫురణ ద్వారా మనం అప్పుడు దాకా మామూలుగా చూసిన కళ్ళే లోపల స్ఫురణ వచ్చేసరికి ఆ అమ్మవారిలో ఉన్న ఇది అమ్మ రెప్పలు వేస్తోంది, కదులుతోంది. అలాగే అందరిలో కూడా ఏ విధంగా భగవంతుడు ప్రకాశిస్తున్నాడు. లోకంబులు లోకేశులు ఇందుగలడు అందులేడని సందేహం వలదు, చెక్కిరి సర్వ ఉపగతుండు ఎందెంది వెతకి చూచిన అందందే కలడు. ఆ వెతక చూచిన మనం అండర్లైన్ చేసుకోవాలి. ఎందెందు వెతకి చూచిన, మనం అన్నిట్లో వెతికి చూస్తున్నామా? మనం ఎక్కడైతే ముఖ్యంగా పెట్టుకుంటామో అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ కూడా సరిగ్గా చుట్టలా. ఒక పూజ, ఈ రోజు పూజ అయిపోతే ఇప్పుడు అయిపోయింది పూజ. ఆ గుడి దగ్గరికి వెళ్తాం, కాస్త దీపం పెడతాం, ఒక నమస్కారం పెడతాం, ఏదో అనుకుంటాం అష్టోత్తరం చదవాలని, చదివేస్తాం, అక్కడికి అయిపోయింది. ఈ అమ్మాయి వాటికి పూజ అయిపోయి. నేను ఒక మాట చెప్తాను, ఆ పూజ రోజు ఉండే పూజ అయినా కూడా అదొక పనల్లే. మనమే శబ్దంలో ఒక్కోసారి అంటాం, ఏదో ఊరి నుంచి వచ్చాం, కంగారుగా ఉంది, ఇంకా పూజ అవ్వాల, వచ్చిన వాళ్ళందరికీ ఏదో టిఫిన్ గట్రా చేసి పెడుతున్నాం. ఆ తింటున్నటువంటి వాళ్ళు అన్నారు, నువ్వు కూడా తినమ్మా, కొంచెం లేట్ అయిపోయింది అంటే ఇవేమంటుంది? గొప్పన ఇంకా పూజ ఒకటి ఉంది, నాకు ఒక పూజ ఉంది, ఇంకా ఆ పూజ అయితే కానీ తిన్ను. అక్కడ ఏమైంది? అదేదో మనకి బరువు అయింది అక్కడ. అంటే మాటలు వాస్తవానికి ఉండకపోవచ్చు అక్కడ, కానీ అలవాట్లు పొరపాట్లు ఇలాంటివన్నీ చాలా చేస్తుంటాం. కానీ భగవద్భక్తులు ఏం చేస్తున్నారు? ఇలా స్పెషల్గా పెట్టుకోవాలా. ప్రతి కదలికకి కారణము భగవంతుడే. నువ్వు ఉన్నావు అంటే నీ ఉనికికి కారణము భగవంతుడే. భగవంతుడు లేని అణువు ఎక్కడున్నది? భగవంతుడు లేని స్థానం ఎక్కడున్నది? భగవంతుడు సర్వవ్యాపకుడై ఉన్నాడు, కానీ ఇందుగలడు అందులేడని సందేహం వల్లదు. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కూడా చూస్తాం, నాకు కొంచెం పర్సంటేజ్ ఇంకో దేవుడి మీద ఇష్టం అనుకోండి, ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత దేవుడి దగ్గర ఇంకో 4 నిమిషాలు ఎక్కువ నించుంటాం, అది నా దేవుడు. ఎందుకు? ఇద్దరిలోనే తేడా ఉంటుంది. ఏంటి తేడా పెట్టుకున్న వాళ్ళకి? లక్ష్మీ అమ్మవారు, పార్వతీ అమ్మవారు. పార్వతీ అమ్మవారి భర్త ఎక్కడ ఉంటాడు? శ్మశానంలో ఉంటాడు. ఎలా ఉంటాడు? నిరాడంబరంగా ఉంటాడు. ఎప్పుడు ఏం చేస్తుంటాడు? ఎప్పుడు తపస్సు చేసుకుంటూ ఉంటాడు, ఆ కొండల మీద చల్లిలోను కదా. మరి ఆయన గారి భార్య కదా ఆవిడ, కానీ ఆవిడ సర్వమంగళ, ఆవిడ మాత్రం తక్కువేంటి? కానీ అది చూడు మానవుడు. లక్ష్మీదేవి ఏది? అలక్ష్యం లేని చోట లక్ష్మీదేవి ఎలాగో ప్రకాశిస్తుంది. కానీ అందరికీ ఉండేది ఏంటంటే, ఈ వరలక్ష్మి వ్రతం వచ్చిందంటే చాలా భక్తిగా తప్పకుండా సంవత్సరానికి ఒకసారి వరలక్ష్మి వ్రతం చేస్తేరా. ఎందుకంటే మనకు లక్ష్మి కావాలి, డబ్బులు కావాలి. కనిపించి దాన్ని చూస్తున్నాం, కానీ కనిపించకుండా వెనక అసలు అమ్మని మనం పూజ చేస్తే లంచం కాదు మనకి ఇచ్చేది, అది వరమే, అది వరలక్ష్మే. మనం అడిగినా అడగకపోయినా ఇస్తుంది. మనం చేసుకున్న దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. చేసుకున్నంత వారికి చేసుకున్నంత మహాదేవ అనుకుంటారు చూడండి చిన్నప్పటి. అందుకని మన భావనలో మార్పు రావాలి. అన్ని రూపాల్లోనూ ఉన్న భగవత్ శక్తి ఒక్కటే, నీ భావనలోనే తక్కువ ఎక్కువ ఉంటుంది.
అందుకని నీ జీవిత నిర్మాతవు నీవే. నిజంగా మనం ఎక్కడికి రావాలి అనుకున్నాం, నిర్మాత ఎవరు? ఎవరు పుష్ చేయలా. ఎప్పుడు రావాలన్నా కూడా రాలేం. ఒక్కోసారి వెళ్ళాలనుకుంటాం కానీ రాలేకపోవచ్చు. నేను కూడా మధ్యలో చాలాసార్లు, నాకు మెంఫిస్ అలవాటు ఉంది కదా, రావాలని చాలాసార్లు అనుకున్నా కానీ వచ్చే ప్రయత్నం చేయాల. అందుకని మధ్యలో కొన్నాళ్ళు రాల. అంతే కదండి. అమెరికా వస్తున్నాను, వెళ్తున్నాను, వచ్చే ప్రయత్నం చేయాల. ఆ దేవుడు వరం ఇచ్చినట్టున్నాడు, ఆయన స్వామి దయ అంతే. ఏమైనా సరే వెళ్ళి దర్శనం చేసుకోవాలి అనుకున్నాము, వచ్చేసాము. దేవుడు దర్శనం చేసుకున్నాము హాయిగా. మళ్ళా ఆత్మీయులందరూ కనిపించారు ఇక్కడ. ఆత్మీయులందరూ కనిపించి మనకి ఏది కావాలో అది దొరుకుతోంది ఇక్కడ. ఏది దొరుకుతోంది? భగవత్పరమైనటువంటి సేవ దొరుకుతోంది, భగవత్పరమైనటువంటి మాటలు. మాట్లాడే మాటలు కూడా వీళ్ళు కార్ల గురించో లేకపోతే ప్రపంచంలో కనిపించే సెల్ ఫోన్ల గురించో మాట్లాడరు. మాట్లాడే మాటల్లో డాక్టర్ గారు కానీ మన ఆచార్యులు కానీ చక్కగా మాట్లాడితే దేవుడు దైవం గురించి, దైవానికి ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది, ఏవేవి పద్ధతి ప్రకారం చేసుకెళ్తే బాగుంటుంది, ఇవన్నీ మనకి కావాల్సింది భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళేటువంటి మార్గం. అందుకని మళ్ళా వదులుకుంటామా? అయ్యా నేను తప్పకుండా వస్తాను, కొంచెం ఎప్పుడన్నా ఎక్కడైనా కొంచెం నాకు కూడా చోటు చూపించండి, కొంచెం ఏదో ఇలా కొంచెం నాకున్న వాక్ సేవ చేసుకుంటాను. సరే అనుగ్రహం వచ్చేసింది అక్కడి నుంచి. 3 రోజుల కాలం అనుకున్నాం. ఈ చనువుతో ఏమడిగాను, ఏమండి ఆ 2 రోజులు వదిలిపెట్టారేంటి, 3 రోజులు పిలిచారు అని అడిగాను. ఆత్మీయత అక్కడ, అంటే భేద దృష్టి లేదు అక్కడ. అడిగితే ఏమన్నా అనుకుంటారేమో, వెళ్తే ఏమన్నా అనుకుంటారేమో. ఏంటి అనుకునేది? మనం ఒకటే, మనం ఒకటే. భగవంతుని దగ్గర నుంచి వచ్చిన మన బంధుత్వము విడే బంధుత్వం కాదు, ఇంకా దగ్గరయ్యే బంధుత్వం. లోపలే వెతుక్కోవాలి, బయట ఎత్తుకుంటే దొరికేది కాదు. కానీ మన జీవిత నిర్మాత ఎవరు అంటే ఎవరికి వాళ్ళకే వాళ్ళ స్వభావాలే వాళ్ళ మార్గాన్ని నిర్దేశించుంటున్నాయి. నిర్మాత నువ్వే. నీ కృషియే ఇలా ఫలించురా. వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను అంటే వచ్చేదాన్ని కాదు. కృషి, వెళ్ళాలి. నాకు ఇది ఒక ప్రయాణం గురించి చెప్పినప్పుడు నేను మెంఫిస్ ఫలానా తారీఖు వెళ్ళాలి అంటే వాళ్ళు నిర్ణయించారు, అంతే. కృషి, వచ్చేసాం. మదిలో కల్లో ఇంకేముంది, మదిలో కల్లోలో ఇంకేం లేదు ఇక్కడ. ఈ మదిలో చెప్పుకోవాల్సింది ఏం లేదు. ఎక్కడున్నాడు ఆయన దేవుడు? మనసున గల దేవుని కనరా. ఈ సత్సంగీయం అంతా ఎక్కడ తీసుకెళ్తుందంటే నీ మనసులో ఉన్న భగవంతుణ్ణి కనెక్ట్ చేస్తుంది. అంటే అనుభవించేట్టుగా ఒకలాంటి స్పందన మనలో ఏది అనుభూతి కలిగిస్తోంది మనకి. మనసున గల దేవుని కనరా మాయజాలమున మునిగేవు. ఈ రోడ్డు దాటి అవతలకి వెళ్తే, అలా వెళ్ళి ఆ ఊళ్ళోకి వెళ్తే, లేదా ఉద్యోగాలు వ్యాపారాలు వగైరా వాటిలోకి వెళితే, ఇల్లు సంసారం వాటిలోకి వెళ్తే, ఇది వదలమని చెప్పలా, అందులో కూడా ఉండొచ్చు. కానీ వెతికి చూడమన్నాడు. నువ్వు ఎందులోకి వెళ్ళినా కూడా వెతికి చూడు. ప్రతి దానిలో నువ్వు అనుకుంటే 10 రూపాయలు 10 డాలర్లు 10 డాలర్లే కనిపిస్తుంది. నువ్వు 10 డాలర్లను చూడకు. జగన్మాత దయ, అనుగ్రహం. కాబట్టి ఈరోజు నేను 10 డాలర్లు చేత్తో పట్టుకోగలిగాను. నీ మనసే చెప్తుంది అక్కడ. ఆ 10 డాలర్లకి నీ మనసు సమాధానం ఎలా ఉంటుందంటే 10గా కనిపిస్తుంది, 1000గా కనిపిస్తుంది. అంటే విలువ అక్కడ. ప్రతి దాని యందు భగవంతుని ఉన్నాడనే ఉనికి నువ్వు తెచ్చిపెట్టుకోకర్లా. ప్రతి అణువులోనూ ఉన్నది భగవంతుడి సొత్తు, భగవంతుడే. ఆ భగవంతుని చూడటం నేర్చుకో. భగవంతుని చూడటం నేర్చుకుంటే నీ బ్రతికే బంగారమయమైపోతుంది. అందులో అక్కడ ఏమంటున్నారు? జీవిత సమర విహారములో. మన జీవితంలో చాలా యుద్ధాలు వస్తున్నాయి. బయటగా రావచ్చు, లోపలిగా రావచ్చు. బయట కూడా పడిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు. అనేక అవాకులు చవాకులు కూడా మనకి వినిపిస్తూ ఉంటాయి. అవి వింట కూర్చుంటే మన దగ్గరికి చేర్చవు, ఇంకా దూరాన్ని తీసుకెళ్తాయి. అందుకని జీవిత సమర విహారములో దీక్షా ధైర్యం జయ భేరీరా. ఎందుకంటే మార్కులు తక్కువ వచ్చాయి అంటే మనం కూడా వాళ్ళని నిస్పృహపరచకూడదు. ఇప్పుడు ఇంత వచ్చాయి, ఇంకా నెక్స్ట్ టైపు బాగా చదువుతావు కదా నువ్వు బాగా చదివి తప్పకుండా 99% వచ్చేస్తాయి, అంతే.
అది చాలు వారికి చేయూత, చిన్నపిల్లలకి ఇచ్చే చేయూత. మనం కూడా మనని మనం ఎంకరేజ్ చేసుకోవడం. తప్పకుండా భగవంతుడు మనని చూస్తాడు. పూర్వజన్మ కర్మ ఉందిగా, అందుకని దాన్ని అనుభవిస్తున్నాం ఇక్కడ. దాని వలన మనకి బాధ ఏర్పడింది. కానీ బాధ కర్మ వలన వచ్చింది, కానీ బోధ వలన బాధ తీరిపోతుంది. మహాత్ముల యొక్క మాట వింటూ ఉంటే బోధ వలన బాధలన్నీ రహితం అయిపోతాయి. ఎవరికి బాధలు లేవు చెప్పండి? ఎంతమంది బాధల వల్ల సక్కుపై బాధను పొందలేదా? కబీరదాసు వారికి రాలేదా? తులసిదాసు వారికి రాలేదా? ఎంతమంది భగవద్భక్తుల చరిత్రలు తీసుకుంటే లేదు? ఆఖరి వివేకానంద మహారాజు వారు ఫస్ట్ ప్రప్రథమంగా రామకృష్ణ పరమహంస వారి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఏ ఉద్దేశంతో వచ్చాడు ఆయన? అసలు బాబాల్ని వాళ్ళని నమ్మేవాడు కదట ఆయన. షిరిడి సాయిబాబాని ఉపాసనీ బాబా వారు కూడా అలాగే చూశారట ఫస్ట్. ఇదంతా ఏదో మాట్లాడు చెప్తుంటారు అంతే అన్నట్టు చూశారట. కానీ పట్టుకున్నవాడు వదిలిపెట్టుడు టైం వచ్చినప్పుడు. రామకృష్ణ పరమహంస వారికి అమ్మవారు కనిపిస్తుంది, మాట్లాడుతుంది అన్న మాట విన్నాడు. ఇక్కడ ఇంట్లో ఈయన పెద్ద ఎవరు? వివేకానంద నరేంద్రుడు, పూర్వనామధేయ. నరేంద్రుడికి సంసారం ఉన్నటువంటి ఆ చిన్న వయసులో, చదువుకున్న వయసులో క్వాలిఫై అయ్యాడు. కానీ ఆ వయసులో ఈ భారం మోయడం కష్టమైంది, సంసారం మోయడం కష్టమైంది. అంటే ఇంట్లో అమ్మ, తన అన్నదమ్ములు వాళ్ళు, చెల్లెళ్ళు వాళ్ళు. అందుకని ఎలా దీని నుంచి బయటికి రావడం అంటే ఫ్రెండ్స్ ద్వారా విన్నాడు. ఆయనకి అమ్మవారు కనిపించి మాట్లాడుతుందట, ఏం కావాలంటే అది ఇస్తుందట. అంటే ఇదేదో బాగానే ఉంది కదా, నేనేదో అపార్థం చేసుకున్నాను, వెళ్ళి ఆయన్ని అడిగి చెప్పలేదా అని మెల్లగా వచ్చి రామకృష్ణ పరమహంస వారి దగ్గరికి వచ్చి, ఏమండి మీరు అమ్మవారిని చూశారట కదా అని అడిగాట. అడిగితేనా ఇప్పుడు చూస్తున్నా కదా, మాట్లాడుతున్నా. ఆయన దృష్టి ఎలా ఉంది? ఆ వచ్చిన వాళ్ళు కూడా కాళీ మాత్రం చూశాడు ఆయన. ఎక్కడో గుళ్ళో మాత్రమే చూడలే, అంతటి గొప్ప జ్ఞానం ఆయనది. చూస్తున్నా, మాట్లాడాను. మరి నాకు కూడా చూపిస్తారా, నాకు కూడా చూపిస్తారా అని అడిగాడు ఆయన. అడిగితే చూపిస్తా, కానీ నేను చెప్పినట్టు వింటే. అది అక్కడ అండర్లైన్. గురువులు చెప్పినట్టు వింటే, నేను చెప్పినట్టు వింటే నీకు తప్పకుండా కాళీమాత దర్శనం అవుతుంది. అయితే రేపు వస్తా అన్నాడు. ఎందుకు రేపటి దాకా అంటూనే ఉన్నాడు ఈయన. నరేంద్రుడు కాస్త వెళ్ళిపోయాడు. ఈయనకి ఉంది, నరేంద్రుడు రావాలి, నరేంద్రుడు రావాలి, నరేంద్రుడు రావాలి అని ఈయన పట్టుకున్నారు. ఆయన వెళ్ళాడు, కానీ నన్ను ఆయన అమ్మవారిని చూపిస్తా అన్నారుగా, అమ్మవారిని చూపిస్తే ఇద్దరి మనసుల్లోనూ జరుగుతోంది. మళ్ళా కొద్ది రోజులకి మళ్ళా వచ్చి చూపిస్తానన్నారు కదా, నేను చాలా కష్టాల్లో ఉన్నాను, అమ్మవారికి చెప్పండి అంటే, నేనెందుకు చెప్పడం, నువ్వే చూస్తానన్నావు కదా, నువ్వే అడుగు వెళ్ళు అని చెప్పి అమ్మవారి ముందర వెళ్ళి అమ్మవారి దగ్గర ఈయన ఆనందం అంట, రామకృష్ణ పరమహంస వారి ఆనందం అంట. చూడమ్మా, నరేంద్రుడు వస్తున్నాడు, నిన్నేదో అడుగుతాడట. అమ్మా నువ్వు చూసుకో, నీకు బేరం వస్తుంది చూసుకో అని అమ్మవారితో చెప్పుకొని బయటకు వచ్చేసి వెళ్ళు అని తలిపేసేసాట ఆయన. రామకృష్ణ పరమహంస వారు పర్టికులర్ చెప్తారు, ఆయన లోపలికి వెళ్ళగానే తలిపేసేసాడు ఈయన. అంటే ఇంటర్వ్యూ అనమాట. ఇక ఆయన అమ్మవారిని ప్రార్థించుకుంటుంటే మరి అక్కడ ఆ మహానుభావుని ఆదేశమైంది కదా, అమ్మా నరేంద్రుడు వస్తాడు, దర్శనం ఇవ్వు అని చెప్పారు కదా. అందుకని మనం చేసుకునేది చిన్నదైనా ఒక గురువుల దృష్టిలో పడితే మనకి దైవత్వం అలా మనకి సంక్రమిస్తుంది, అలా లభిస్తుంది మనకి. వెంటనే లోపలికి వెళ్ళట. ఆ లోపలికి వెళ్ళి అమ్మా అని ప్రార్థిస్తూ ఉంటే అమ్మవారు కొద్దిసేపు ప్రార్థించుకునేసరికి ఆమె ప్రసన్నమయ్యి ఏం కావాలో కోరుకో అన్నట్టు. అమ్మ ఎలా ఉంది, ఎప్పుడన్నా చూస్తే కదా, నరేంద్రుడు వాడు ఎప్పుడు దర్శనం చేయలా. అలాంటి నరేంద్రునికి అమ్మ యొక్క అనంత రూపం చక్కగా దర్శనమైంది, ఆనందంగా దర్శనమైంది. మనం దర్శిస్తున్నాం చూడండి, మొన్నటి రూపం అట్లా అభిషేకం ఇంకా మనకి వెళ్తూనే ఉంది. ఇక్కడ కూర్చుండే పిచ్చుకుండా నవ్వుతూనే ఉంది మనకి. చెప్పేది మనం కాదు కదా, ఆమె పలికిస్తుంది అంతే, దేవుడు వెనకుండి పలికిస్తాడు. అమ్మ యొక్క సుందర రూపాన్ని అలా దర్శనం చేసేసరికి నరేంద్రుడికి ఏమనిపించింది, అమ్మా ఇంతకన్నా నాకేం కావాలమ్మా, నీ దర్శనం అయింది, ఈ దర్శనం కన్నా నాకు ఇంకేం కావాలి అన్నట్టు అనేసి ఆనందంలో ఉండిపోయాడు. అమ్మ అంతర్ధానం అయిపోయింది. మళ్ళీ బయటకు వచ్చాడు. ఏంటి
ఈయన బయట నృత్యం చేస్తున్నాడండి రామకృష్ణ పరమహంస. అంటే చూడండి, శిష్యుల కోసం తను ఆశ్రయించిన వాళ్ళ కోసం గురువులు ఎంత ఆవేదన చెందుతారో. బయట ఆయన నృత్యం చేస్తున్నాడు, భలే భలే నరేంద్రుడు భలే దర్శనం చేసుకుంటాడు అని. ఆవిడ బయటికి రాగానే దర్శనం చేసుకున్నాను ఆనందంగా చెప్తున్నాడు. కోరుకున్నావా కోరిక అన్నట్టే. అదే 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 మర్చిపోయానే, కోరుకోవడం మర్చిపోయాను. మొన్న నాకు ఎలా తెలుస్తుంది కోరిక అన్నాడు. మళ్ళా మధ్యలో నన్ను అడుగుతావేంటి, నువ్వు అడగొచ్చుగా అమ్మవారిని, వేడుక అమ్మవారిని అని మళ్ళీ అడుగుతావా, వెళ్ళు అని చెప్పి మళ్ళా పంపించి మళ్ళా తలిపేశాడు. తలిపేస్తే మళ్ళా అమ్మవారు కనిపించడు, ఇదే కోరిక 3 సార్లు 2 సార్లు అయింది. 3 సార్లు అయిపోయేసరికి ఇప్పుడు ఇంకా నీ కోరిక ఉందా, నీకు ఇంకా ఉంటుందా కోరిక? ఎందుకంటే మనందరికీ సూర్యుడిని చూస్తే కొంతసేపు భూమి కనిపించదు. మనందరం బయటికి వెళ్ళి సూర్యుడిని ఇలా చూస్తాం, నమస్కారం పెట్టాలి. ప్రత్యక్ష పరమేశ్వరుడు మీ ఇంటి దగ్గర ఉన్నా కనిపిస్తాడు, కారులో ఉన్నా కనిపిస్తాడు, ఊర్లో ఉన్నా కనిపిస్తాడు, ఇండియా వెళ్ళినా కనిపిస్తాడు, దుబాయ్ వెళ్ళినా కనిపిస్తాడు. ఎవరు? సూర్యనారాయణమూర్తి. ఎక్కడైనా ప్రత్యక్ష పరమేశ్వరుడే సూర్యనారాయణమూర్తి. మనం వెళ్ళి ఆ సూర్యనారాయణమూర్తిని అలాగా చూసి దండం పెట్టుకుని మిత్ర రవి సూర్యవాన్ ఖగభూషణ హిరణ్య గర్భ మరీచాదిత్య సవితరక భాస్కరే నమః అనుకుంటాం అనుకోండి. అంత చదవలేదు, కొంచెమే చదివాను నేను అనేసరికి చాలా ప్రసన్నంగా ఉంటుంది. అక్కడ చాలా బాగా ఉంటాడు. వెంటనే మీరు ఆ కళ్ళతో కిందకి చూడండి, ఎదుట ఎవరున్నారో మనకు కనిపించరు. ఎందుకని కనిపించరు? మన కంటి కాంతి కంటే సూర్యుడి కాంతి చాలా ఎక్కువ. మన కంటి కాంతి కంటే సూర్యుడి కాంతి చాలా ఎక్కువ. అందుకని మనకి ఏం కనిపించదు? ఈ ప్రపంచం కొంతసేపు కనిపించదు. కాసేపు నలుపుకోవాలి. కాసేపు నలుపుకుంటే కానీ ఎందుకు అక్కడ దాకా ఎక్కర్లే, ఈ లైట్ చూస్తే చాలు మనకి. ఫలానాన్ని కనిపించరు కొంతసేపు. నల్లవాళ్ళు తెల్లవాళ్ళు కూడా కనిపించవు, కూర్చున్న వాళ్ళు. ఏమండి, ఏది ఆ కాంతి, ఈ కరెంట్ యొక్క లైట్ కాంతి మన కంటి కాంతి కంటే ఎక్కువ కాబట్టి. అలాగే ఇక్కడ కూడా ఎప్పుడైతే భగవద్ అనుగ్రహం కలుగుతుందో ప్రపంచం అంతా ఎంత అండి? ఆఫ్టర్ ఆల్. ఇదంతా ప్రపంచం అంతా ఆఫ్టర్ ఆల్. ఏముంది ప్రపంచంలో? కనుక ఆ అనుగ్రహం ఉంటేనే కదా ప్రపంచం అంతా ప్రకాశించేది. అంతేకాదు, మీకు ఒక మాట చెప్తున్నాను, నక్షత్రాలు రాత్రిపూటే కాదు పగలు కూడా ఉన్నాయి. నక్షత్రాలు మీరు చదువుకొని మీ చదువుల్లో ఉంటాయి. నక్షత్రాలు ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాయి. కానీ మనకి పగలయ్యేసరికి నక్షత్రాలు కనిపించవు. ఎందుకు కనిపించవు? నక్షత్ర కాంతి కంటే కూడా వాస్తవానికి సూర్యకాంతిని దాటితే నక్షత్రకాంతి చాలా ఎక్కువ, కానీ అది దాటి ఉన్నది. అందుకని మనకి ఆ కాంతి కనిపించదు. అలాగే మన మనస్సు విశ్వాసం అనేటువంటిది గట్టిగా అంత తేజోపూర్వకంగా ఉంటే భగవంతుడు నీలోనే ఉన్నాడు అనేటువంటి జ్ఞానాన్ని నువ్వు గుర్తించగలుగుతావు. మనం ఏం చేస్తున్నాం? భగవంతుడి ఆ బూటి వరకో, ఆ గుడి వరకో, పుస్తకం వరకో, లేకపోతే హ్యాండ్ బ్యాగ్ వరకో పట్టేసి మనం మాత్రం ఏదో ఇంత ఏదో ఉంది, ఇదంతా లోటైపోతుంది మనం లేకపోతే అన్నట్టు ఈ ప్రపంచ వాతావరణంలో అన్నీ మనకే కావాలి, ఎక్కడున్నవి మనకే కావాలి. వచ్చేసరికి ఏమైపోతుంది? అక్కడ భగవంతుడు గూటి వరకే ఉండిపోతున్నాడు. అందుకే నీ హృదయం వరకే ఉండిపోతున్నాడు. నీలోకే నువ్వు తొంగి చూసుకోవటం రావటం అక్కడ. నీలోకే నువ్వు తొంగి చూసుకున్న నాడు సర్వము విదితమైపోతుంది అన్నారు మహాత్ములు. మనకి ఎక్కడెక్కడ ఎప్పుడెప్పుడు ఏది జరగాలో, ఏమేమి ఉంటుందో అనేటువంటిది ఎప్పటికప్పుడు అవగతం అయిపోతుంది. వెంటనే నరేంద్రుడు ఏమైపోయాడు? అక్కడ పాదాశ్రయం చేసేశాడు. నన్ను తరింప చేయగలిగిన వాడు మీరు తప్ప ఇంకొకటి లేదు. ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా ఆశ్చర్యపోయారు. అంతకుముందు నరేంద్రుడికి వివేకానందుడే నామకరణం కలిగిన తర్వాతకి ఆయనలో చాలా మార్పు వచ్చేసింది. ఆయన వివేకవంతమైనటువంటి జ్ఞానమే తప్ప ఈ ప్రపంచ జ్ఞానము ఆయనలో, ఎందుకంటే భగవంతుడైనటువంటి జ్ఞానాన్ని మనం గుర్తించిన తర్వాత ప్రపంచ జ్ఞానం చాలా తేలికైపోతుందండి. దాని ముందు ఇదెంత మిడుగురు కాంతి లాంటి. అందుకని అలాగా నరేంద్రుడు వివేకానందుడు అయిపోయాడు. తర్వాత గురుదేవుల యొక్క ఆశయాన్ని పక్కగా అన్ని వైపులా ప్రపంచమంతా దద్దరిల్లేట్టుగా ఆయన ప్రచారం చేశారు తన గురుదేవులు. ఆయన అసలు ఎక్కడో ఉండేవారు. రామకృష్ణ పరమహంస వారు అంటే బయటకు వచ్చేవారు కాదు.
కానీ వివేకానంద స్వామి వారి ద్వారా రామకృష్ణ మిషన్స్ ఇప్పుడు ఎంతమంది మనం అసలు ఆ సూక్తులు చదువుతుంటేనే, ఎందుకంటే ఏది కాదని శాస్త్ర ప్రకారము ధర్మం ప్రకారం ఉన్నది కాదని చెప్పలా ఆ స్వామి కూడా. ఎప్పటికప్పుడు ఎక్కడికక్కడ వేదాల్లో ఏం చెప్పబడి ఉన్నదో, మన పూర్వీకులు ఏదైతే మనకి చెప్పుకున్నారో అవన్నీ కూడా, ఏది సంసారాన్ని విడిచిపెట్టమని చెప్పలా. ఆయన కూడా పెళ్ళైన ఆయనే కదా రామకృష్ణ పరమహంస వారు. కానీ శారదామాయిలో ఎవరిని దర్శించారు? జగన్మాతను దర్శించారు. ఆయన జగన్మాతను దర్శించారు. రామకృష్ణ పరమహంసలో అమ్మవారు ఎవరు దర్శారు? చిన్నప్పుడే పెళ్ళైపోయిందంట వాళ్ళకి. చిన్నప్పుడే పెళ్ళైపోయినా కూడా భర్త మాటే తన నడక, అంతే. అలానే నడుచుకుందామే. చాలా నాళ్ళు పుట్టింట్లో ఉండిపోయింది. వచ్చిన తర్వాత కూడా చరిత్ర చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది చాలా. ఆఖరికి వచ్చిన తర్వాత రామకృష్ణ పరమహంస వారు కూడా ఎంత జాగ్రత్తగా ఉన్నారంటే, భార్యని ఇక్కడ తీసుకొచ్చి ఇచ్చారట. ఇచ్చిన తర్వాత ఎక్కడ విషయం కలుగుతుందోనని ఏది వారు అందరిలోకి వచ్చి పడుకునేవారట. అమ్మ గదిలో పడుకుంటే వారు వచ్చి అందరిలోకి వచ్చి పడుకునేవారట. అంటే తనని తానే అంత పరీక్ష చేసుకునేవారు అనమాట. మనస్సు ఎటువంటిది అంతనే భగవద్గీతలో కూడా చెప్పారు, మనస్సుని వెనుకకు లాగుకొనుచు సంతుష్ట సతతం యోగి యథాత్మ దృఢ నిశ్చయ. యథాత్మ దృఢ నిశ్చయ. మనం ఈ తనువు వదిలిపెట్టేంత వరకు దీన్ని నమ్మకూడదు. ఎప్పటికప్పుడు మనం ఎంత సాధన ఎట్లా ఉంది, మనం ఎలా ఎంతవరకు నడవగలుగుతున్నాం అనేటువంటి జ్ఞానాన్ని మనం అనుక్షణము మనని మనమే క్వశ్చన్ వేసుకోవాలి. మనకే అనుభూతి కలుగుతుంది. సమాధానంగా వస్తుంది. చాలా తీర్చి is a Toyota 4-door white RAV4 tag number 10C, tag number 169BVMC. They parked in front of the Namaluan Satsang Programs. So you are blocking that. If you don't go and remove it, the security may cover with the car. Please remove the car and park in the proper place. Oh, it's a test for me. So, for ordinary people like us, when we come and do some vratam or some puja, for that day, that is the end. But a true devotee, it never ends. As I said before, he loses himself in front of God. This small I becomes the capital I. So there is no devotee and divine anymore. There is only one. The ultimate philosophy of Sanatana, Advaita. No two. So we must reach that stage. To reach that stage, you cannot do it alone. You need a guide. That guide is a Sadguru. He will show you the path. He will guide you with his hand and take you there and realize your real identity. Amma narrated the story of Vivekananda. Many of us know this story. Vivekananda's Purvashram name is Narendra. He was almost a non-believer. He didn't believe any gurus, babas, or anything. Anybody, his only question was, can you show me God? Unless they answer what he is expecting, he won't believe them. And he had many problems in his life. So, somebody told, there is a Brahmin there, he has seen a Kali Mata, Kali Mata manifested for him, he speaks to her daily. Maybe he go and approach her. So Narendra goes to Ramakrishna
And again, without any beating it around the bush, he says, can you show me the Kali Mata that he has seen? Ramakrishna said, I am seeing her, I am talking to her now. That means Ramakrishna is seeing Kali in Narendra. Because for him everything is Kali Mata manifestation. So Narendra, so can you say, yeah, no, I don't have to say, you will see yourself. Then Narendra was a little flabbergasted because he didn't expect. With all the other persons that he met before, they didn't give him that answer. So I said, okay, I'm going to come back. You show me Kali. So the Guru recognized the potential of his student, Narendra, and his uh, curiosity to know the divine. So he said, okay, come back. You can do it today. He said, no, I will come back. So Narendra went back. So every day Ramakrishna was looking forward to the day when Narendra comes back to him. And Narendra also was also very curious. Oh, I need to go and see Ramakrishna. I need to see that Kali Mata that he promised me. So he came back maybe after a week or so. So now I am ready. Can you show me Kali Mata? Sure. Let's go. So, Ramakrishna goes to Kali Mata and talks to her. Amma, here is your son Narendra. He wants to see you. He is confused. He has many questions. Please bless him. And makes a little recommendation to Kali Mata. And comes out and says, now you go inside sanctum and talk to her directly. So once Narendra goes in, he locks the door outside. Ramakrishna Paramahamsa. So Narendra goes and there is this Kali Mata Vigraham. He's standing in front of her and praying to her. After praying for some time, mother manifested. And she asked, son, what do you want from me? He didn't know what to ask. He forgot all his desires and questions that he had before. He said, oh mother, I have seen you. I have nothing else that I need in this world. And outside, Guru is dancing with ecstasy because his Shishya is experiencing the divine inside. So that is the connection between a Guru and a Shishya. So Narendra comes out. So Ramakrishna asks, have you seen her? Yes, sir, I have seen with my own eyes. Did you ask her your whatever you wanted? No, I didn't remember anything to ask. Oh, why don't you go back and ask? Why don't you ask her again? No, why should I ask you? You go and talk to her again. Send him back into the sanctum, lock the door. And same thing, 3 times, 4 times, same thing. Once a mother shows to him, he has no desires to ask. He has no questions to ask. So then he realized that once you come to understand the true nature of God, and this world and these problems is nothing, and you don't care for anything, and you have that firm confidence that she will be your protector, he will be your savior, and you have nothing to worry about. Your problems have dissolved. What you thought were your problems. So that's what happens when you experience God. And so we all need to search for a guru like Ramakrishna Paramahamsa to become Vivekananda's.
Everybody has potential. Amma said, you have to put an effort. Like she said, she wanted to come to Memphis many times, but she didn't send me a word. So I didn't know she was here. She never got the invitation. This time, she really wanted to go to Memphis. So somebody called me, Amma is coming and would you be willing to host her? I was very ecstatic. I said, yeah, we have 32nd anniversary. It will be great, the Amma's presence during that time. And I actually told that person she can come any day you want, she can stay as long as she wants. But apparently the message was half delivered. She said he wants you in Friday, Saturday, Sunday. So Amma came and she was thinking, why did he give me 5 days instead of 3 days? Because she was enjoying so much in the temple, what's going on here. But the attempt was not made, so there was a gap in her visits of about almost 20 years. After 20 years, she has come because she made an effort to come here, and God gave her the permission, not me. Balaji said, come on, you are asking for me in your mind, so come and see me. So she came. So, like that, we have to make an effort, and with the help of a guide, Sadguru, can become Vivekanandas, definitely. And that Guru remained hidden. It is the Shishya who spread the message throughout the world and made him famous and became more famous than the Guru. That every Guru wishes his Shishya become more famous than him. That's the true Guru's Vatsalya. Everybody knows Adi Shankara. But how many people know who is this Guru? Not many people know. So I'm sure Guru is enjoying his Shishya's the greatness. So that is why it is essential to have Guru in our life to guide us, to take us to the right path where we understand the light that is inside us is our true identity, not this physical body. It doesn't mean that we need to leave this world behind. You can have your family, you can have your business, you can have your profession, but at the same time, you don't forget the God who created you. And everything that you do it that as though He is making you do this. You are not the doer. He is the doer. We are only the tools in His hand. I can give an example. I'm a surgeon. I use a lot of instruments to do surgery. Actually, the scissors and the knives are cutting. If they think they are doing the surgery, because they are the ones who are actually doing the cutting and sewing and all that. That's ignorance. Because it's my hands that are making them move. But if I think I am doing surgery, it's my ignorance. Where is this knowledge to move these hands in a certain way with a fine sense of touch? Because if I put more pressure, I can cut things that I should not cut. Who will give me that intelligence? Is my creator. So that is the frame of mind we should work in this world. I am not the doer. I am only a tool. I am just doing what He is making me do. Because everything is Ishvara's wish. And even when we are successful, we think we are successful. It is successful because your actions coincided with His wishes. Manav Prayatnam, Daiva Param. Together brings success. But oftentimes we don't realize the Daiva Balam
We think we are the ones, oh, we are so smart, we are so successful. But it is the God who is actually making it happen. That knowledge comes when your devotion matures into knowledge, and the Guru helps that fruit to ripen. And that's why for everyone it's essential to find a Guru that they can connect with. Because not every Guru connects to every Sishya. Actually, my Guru always said, you should not claim I am so and so Sishya. I should say he is my Sishya. Don't use my name for your purpose. So we should be that Sishya where Guru is proud to say that he is so and so is my Sishya. As we all hope to become that, and in the Mataji's blessings, great source that I bring for you all. Only few of you take the opportunity and utilize it. But again, it's not an Ishwarecha. Whoever desires will come here. Whoever is not coming means it's not meant for them. But I keep trying. At least somebody will be benefited. So please, programs like this is costing you nothing. Just accept your time. But the time, if you have will, there is a time. You must have that thirst for knowledge. Then definitely a guru like Ramakrishna Paramahansa will walk into your life. But the desire, that intense desire to know must be in you. That is the criteria. Then Guru will definitely come. Definitely, even if when we are looking for Guru, they will walk into your life and take you into the right path. The personal experience I'm telling you. So I'm very glad Amma chose to be with us these 3 days. She added a great extra, what should I say? Already programs are going very well, but there is a special luster to it. With her wisdom, with her teachings, with her singing, and these 3 days went by just like 3 seconds. I wish it never ends, but it has to end. Yeah, good things come to an end. But we should remember her words and the experience we experienced in her presence, and let it guide us after she leaves without forgetting. Thank you. Thank you, Amma, for your wisdom and making us to be correct. And remember and follow. Please come and visit us often whenever you come to United States. You don't need a permission to come here. You can stay as long as many days you wanted to stay. Thank you. Thank you. Thank you. And Mataji and her devotees made this. I was not here on Friday, but Saturday and Sunday, they made it like how the human being has supposed to be. They were down to the earth. They were so helpful, and we need to learn a lot of things from them. Thank you all so much, especially the children. Our community children also need to learn how you can sit and obey and learn. And because of you all, our children also are quiet today. Otherwise, they will be running around. Thank you, boys. Yesterday, when you all heard about my mother, Amma asked Prasad, he has given the stories of it. Today, after we sat here, I had a phone call. My son called me and I said, Mom, what are you doing? And then I said, yeah, this
32nd anniversary of the temple. Do you remember what was yesterday? Let me ask Prasad. Do you remember what was yesterday? Oh, his birthday, wedding anniversary. Yesterday was his 23rd wedding anniversary. We don't even remember. Usually he doesn't remember, but I try to do something, but I'm very happy. I even forgot that, but I'm also scared. I'm following his path, looks like. And when I told him, the son and the daughter-in-law, I said, you are all, even though we forgot, you are blessed by Amma and so many people. Your dad was telling his path yesterday. And that is what it is. They didn't miss anything. We didn't miss anything. But they got the God's blessings. So for us, 32nd anniversary of this temple is more important than my son's wedding anniversary. It is, yeah, you need to do both, but focusing on that and trying to forget how we have to live in this world. As Amma mentioned the last 2 days, we need to remember and follow it. Thank you all. And thank you for all the devotees of ICCT Temple making this to make it successful 32 years of a long life. Please don't think there are no ups and downs. Don't think that there are no tears shed. But you need to think about what is your goal, what is the achievement. You need to continue. And thank you all for the devotees of Amma who sponsored for all the Kotilingas. And please spread the word about the Kotilinga Kshetram. Thank you all very much. With permission, I want to talk about the Kotilinga Kshetram. తెలుసు వాళ్ళ పేరు హోల్డ్ చేస్తా రెడీనా అది అందరికి కనపడుతుంది అది అక్కడ పెట్టి అందరికి కనపడదేమో కనపడుతుందా అది నేను వెళ్ళి అక్కడ నుంచి ఉంటాను అక్కడ ఏమున్నా నా తెలియాలి నేను చెప్పేది ఒకటి అక్కడ చూపిస్తే నమస్తే I'm going to take a few minutes before we have the darshan. Shiva is waiting for us. But I want to talk about him only. So you don't mind waiting. We have a wonderful project inspired by Divine Mother, Lalitamba. It's called Koti Linga Lingita Purna Kailas Prastar. Very musical sounding name. That means Koti Lingas, 10 million lingas embracing Sri Chakra, Shiva, Shakti, Aikyam. So this is a very unique project in the world. It is not there anywhere. Probably it won't be there anywhere in the future. Why she chose Memphis, I don't know. But it is happening here. This is we actually expanded that concept into what we call Kadamba Vanam, because the Kadamba is our Divine Mother's favorite flower. This Kadamba Vanam has many components, 7 components to be true. And the focal point is this Koti Linga Lingita Purna Kailas Prastara. This actually started as a joke by our religious committee chairman, Mr. Balaji. After we finished our 25th anniversary in 2019, they all worked hard. Before that, a couple of years back, we had Kumbhabhishek, 3rd Kumbhabhishek. So they worked hard. Suddenly there is a void. They don't know what else to do. So he jokingly said, if we have Kotilingas, we'll be busy for many years. But I took it seriously. He meant it as a joke, but I took it seriously. We went and visited some places where they were there, but we were not happy with the way it was done. But I didn't know how to do it better. So one day, as I was doing my daily puja,
Suddenly these thoughts came into my mind. I can't say I saw Amma like Vivekananda Ramakrishna, but the thoughts came from her. It's not my thoughts. Put the lingas on a Sri Chakram and in the Bindu Sthanam put Mahakameshwara, Mahakarameshwari. This is what the thought I got. I know a little bit about Sri Vidya, but I didn't know whether that is the right way to do it. So I went back and read many books on Sri Vidya. And there is such a thing called Purna Kailas Prasthana. This is one of the forms of Sri Chakra Meru, where normally Meru means length, width, and height are same. Cube. It's a cube. But here, length, width are same. 1/4 of this measurement is the height. It's a flattened Meru. And in the Bindustaram, Mahakameshwara, Mahakarameshwari. It's called Purna Kailas Prasthana. So then I realized my thought was not my hallucination. It is the Divine Mother's message. So we chose to bring positive energy rather than placing lingas of metal or man-made lingas. We wanted to put naturally formed lingas, which are like saligramas for Shiva. There are three types of lingas I learned during this research are this. Vyakta lingas, avyakta lingas, vyakta avyakta lingas. Vyakta lingas, and we all know as Jyotirlingas, self-manifest. They will give you jnanam and moksha. Avyakta lingas means they are not manifest as lingas, but man creates them out of different materials, whether it is stone or metal or wood, whatever, or sand, psychic lingas. They will fulfill your materialistic wishes, but they don't give you jnanam or moksham. Vyakta avyakta lingas. They are self-manifest, but they are hidden. You have to find them. The Bana lingas belong to that category. They are formed as lingas. They are hidden in the riverbed of Narmada river. And they are capable of giving both your materialistic wishes and jnanam and moksha. That is and they don't need pratishtha. They are eligible for worship as Shiva because it's a natural manifestation. And Vishnu Saligram, Shiva Saligram. Why the Narmada Lingas have this special quality? I did further research. There is a scientific explanation for it. God knows when the Narmada river was hit by a comet, asteroid actually, from a different planet, we don't know. It split the river in Omkareshwar and created an island called Omkareshwar. That's one of the Jyotirlinga Kshetras, Omkareshwar Linga. That impact of that meteorite with the river sand created intense heat and melted the sand and fused with the metals and minerals that are present in this asteroid, formed a new stone. So these stones have material from a different planet. They are very dense, they are very heavy for their size. If we can test them, we have many of them. So they emit continuously positive energy. And that's why we wanted to create an intense positive energy field by bringing 1 crore, that means 10 million lingas, and do the Pratishtha on a Sri Chakra. Sri Chakra itself is the energy producing design, geometric design. So combine two intense positive energy, Shiva Shakti, both are present.
And this is basically concept taken from Lalita Sahasranama. The form to Lalita Sahasranama. Because Sudha Sagar Madhyasa, there is water. Sumer Madhyasangasa, the highest point in this country. She is sitting. And also we will have this lot of lotuses in that water. Uh, then we'll have a Shiva Shakti IQ, Sri Chakram and Shiva and Shivalingas. And this is the, so we took all these lingas names from the Sahasra Lingarchana Kramam and started arranging them in different triangles, different lotus petals, and all the three valayams and a Bhuprastaram also. At the top, single triangle, you will see three Spatika lingas. You see it in the sanctum. Sadashivalingam, Chandramauleshwaralingam, Chandishwaralingam. Surrounding Shiva and Parvati, the 18-foot tall Panchaloha Vigrahas sitting on a lotus base, uh, 8 feet wide and 18 feet tall. And there will be access to this point by elevator, because between these two of them, there will be Atmalingam. The Atmalingam has three cores in it, like a nesting doll. The innermost one is Rasalingam, made out of mercury, covered by a Rajitalingam, silver lingam, covered by Swarnalingam, gold, 24 karat gold. And that will be placed there. That will receive daily pujas and abhishekams and all that. That will be the prana shakti for the entire project. And all the lingas, like Ashtamurtis, Jyotirlingas, Dvadasaditya lingas, Navagraha linga, all these are presented there. Total major lingas are about 181 lingas. And then in addition to that, 10 million lingas, about 2 inches, about Angushta Pramanam. Lingas will be arranged throughout that Sri Chakra. And we are sitting, our city sits on a pneumatic fault, which is an earthquake fault. And there is a research center here that monitor the vibrations every day. There are many earthquakes are happening every day, but we don't feel them. But a major one is expected at any moment, we don't know. So we are hoping that this will neutralize that negative energy with this positive energy. Hopefully. That's our sankalpa. In addition to that, we are building a big monument to 15th century saint, poet, social reformer, Saint Annamacharya. He is way ahead of his times in his revolutionistic views. We all know that Tandanana Ahi, Tandanana Ahi, Sri Hare Andariki Antaratma. He is the one who made it possible to all classes of society to enter into Tirumala. Before that, they were not allowed. And for that, he was excommunicated by his contemporaries. They even tried to burn his compositions that were on the Thalapatras. So due to Venkateswara's grace, they remanifested after the burning. Then the king, the Vijayanagar king, to prevent this happening in future, had them engraved on copper plates. And he composed 32,000 kirtanas in Telugu, classical Telugu, folk Telugu, and classical Sanskrit. And the record nobody can break. No composer can break that record. And he made sure, he wrote so many mediums because he wanted even the common man, who is illiterate man, to understand the nature of Lord Venkateswara. And his compositions are quite different from other composers, because other composers are mainly bhakti centered.
Here, Bhakti and Tattva, both are there. Essence of all Indian Sanatana Dharma philosophy is expressed in its compositions. That is the greatness of it. In simple words. Simple words. And also is the first one to write without following Chandas. Pada Kavita Pitamaha. He showed the path to other composers like Purandaradasa, Tyagaraja, Ramdas. Everybody came after him. Before that, it has to be a poem with a meter, Chandas. But he broke that because he felt that the expression of bhava is more important than Chandas. Because the message has to reach the people, not only the scholars, average man. It's so much so, we didn't know who wrote these songs, but it became a part of the life in Andhra Pradesh, Telugu speaking area, where so many songs were sung by mothers, grandmothers to make the baby go to sleep. Oh, Jo Achyutananda, Jo, but nobody knew it. When they feed the baby, Chandamama Rave, Jabidi Rave. That's all. And they're pounding the rice, Suvi, Suvi, Suvi. These are all compositions of Annamacharya. It became a part of life, but we didn't know it was his compositions. Only until recently, when they found that hidden in that crypt in Tirumala temple. Unfortunately, only about 20,000 are available today. Some are lost. Somewhere during the 600 years of lapse. So he is my role model for my service to Balaji. He never put his name on any of those kirtanas. But the grace of Lord is so much that after 600 years of his life, 7,000 miles away, he is making a monument to Balaji. So what we did is, his life is 95 years, he lived. So the Vigraham from the toes to the top is 95 feet. 16th year he had God's vision. He started composing his kirtans when he was 16 years old. So the Peetham is 16 feet. So total together 111 feet. Actually same height as the Statue of Liberty from her toes to the crown. But she has a raised hand, it increases the height. So this is one of the tallest vigrahas. That's not our goal, tallest, highest, biggest. No. We wanted to follow a certain principle. So we mounted on a pedestal, and surrounding this pedestal is a building. It's a museum of Indian classical music. And it follows all the music theme, 72 square feet building, 72 square. 72 ragas, 72. There will be 72 columns around this building, and the top parapet wall, Saptaswara Devatas in granite. They are being carved right now in Karnataka in 7 dicks. On the western side will be a Sri Bhusamet Venkateswara Swamy in a sitting posture. You will see that in a place called Tondamanadu near Kalahasti. Only place you will see Venkateswara sitting. He is always standing. But here he is coming. He manifested there for Tondaman Chakravarti. He became very old. He could not climb the hills. So God came down for his brother-in-law. Not his uncle. Padmavati's uncle, Tondaman Chakravarti. So that's the only place you see that. So we are going to put that on the west. And surrounding this building will be the 12 great composers from north and south, starting chronologically arranged. So Annamaya's most contemporary is Purandaradas, who is junior to him. And then Jayadeva from 12th century, Ramadas, Kshetraya, Shama Shastri, Tyagaraja, Sam Dikshitar, Sadashiva Brahmendra, Swati Tirunal, and ends up with the contemporary music legend Balamurali Krishna. He is also Vagayakara.
belongs to that category. So all these will be surrounded there, around him in 12 circle. And between him and here there is a path, and there is a mandapam called, can you show the name? Manideep Mandapam? Is it here in this slide? Okay. So as we step down from this level, we enter into a big mandapam. This is again Divine Mother's theme. 64 is her number. So this is a 64 feet radius. So 128 feet diameter. It has 16 columns for 16 Bijak limestone columns. And it will have about 13,000 square feet under the roof. So programs like this can be conducted with 2,000 people sitting there under its roof. The roof is like a 16 petal lotus made out of copper and with a gold finial at the top. Inside the dome will be finished like a night sky with all these nakshatra mandalam, Saptareshalu, Dhruvatara, all these. You can see like you are looking at the sky in the night. It'll be, and equipped with the most modern lighting and sound systems. So this will be a beautiful, and between the columns, we have Mahalakshmi and Saptamatrikas, life-size, 6 foot tall vigrahas, done in Hoysala style sculpture, very intricate designs, like you see in Belur in Karnataka. You can see these. 8 of them, and 4 entrances. We will have 4 Dwarapalikas also, 4 different postures. So it's very special. We call it Manideep Mandapam. Between Manideep Mandapam and Annamaya, there will be all the Bhakti moment characters like Mirabai, Tukaram, Tulsidas, Shivadas, Tariganda Vengamamba, all these life-size bronze statues with their life histories. The idea of this project is one representing the greatness of Sanatana Dharma, teaching the kids of future generation their roots, their heritage from they belong to, so that they will have a pride of their faith and their origins, and then of course tourism also. Recreation, education, spirituality, 3 goals. Likewise, there will be 100 of these lifestyle branches of Saptarishis, Vedic scholars, scientists, Bhaskaracharya, Avara, Kanada, Gautam Maharshi, all these people. Scientists will be represented by Nagarjuna, Acharya Nagarjuna, and the modern saints from Shankaracharya to all the way to Chandrasekhar Saraswati. All the great saints will be presented. And Kshetrapalaka is Kalabhairava. In the northeast corner of this complex, the Kalabhairava is a time theme, 24 feet tall, 24 hours of day. The Petam is hexagonal for 6 seasons, and the circle surrounding it is 365 per year. So this is again bronze statue that will be placed on the northeast of the complex as a protector. And also in addition to this, we have Yajnashala that is 90,000 square feet is planned, because we do yajnas and it seems like we are doing bigger and bigger yajnas every year with God's grace. We hope to unveil this project with the Sahasra Chandi Yagam in the new Yajnashala. That's our Sankalpam. And also we have a cultural center that represents the North Indian architecture, Rajasthani architecture, like palatial architecture, because this temple represents south. That hall next to us is west, Gujarati style architecture. Now this one represents central India. It will have a museum, multimedia museum for Sanatana Dharma. Someone who walks into the museum comes out, he knows what is the
significance and grandeur of Sanatana Dharma. It's a multimedia project, and then we have a modern state-of-the-art performing arts center, seating 2,000 people, like opera houses in Europe, very intricate Indian classical design, and also a banquet hall, the same number of people, and classrooms, and our administrative wing. All these things will be in the. And also, we also have what we call Panchavati guest houses, homes built like mandala central courtyard uh, with tiled roofs and with modern amenities. One bedroom, two bedroom, three bedroom. Several of them will be built. And also we have a 4-acre greenhouse. That is actually Victorian architecture, but Victorian architecture is adaptation of Indian architecture basically, the domes and all that. So the glass house where we grow all these sacred trees that are important for our Sanatana Dharma practice, like Sani Vriksham, Sashat Vriksham, all these, Champakas, mango, all these will be grown because this Memphis weather is not conducive to the growth of those trees. So they will be in that, and it becomes a research center for botany. And we'll have a horticulturist managing it. So these are our grand plans for now. There are other plans I won't reveal. I'll scare my trustees. I don't want to reveal. It's not time yet to reveal that. So this first time we unveiled this in 2020. Unfortunately, the virus came and put it backwards. By now, it should have manifested, but we lost 3 years in the middle. And but we already have done all the groundwork. We got the permit from the county for all these tall structures. Surprisingly, in a few seconds, without questions, they gave unanimous consent to give us the permission. We also recently got permission to connect to the city sewer system. Um, so we have an architect already, we have a civil engineer, structural engineer, we have landscape architects, and they are working on the plans. So we are ready to move. Because a lot of people, he's been talking about 5 years, nothing is happening. So some of them probably thinking that this is not going to happen. I can assure you all it will happen because it's not my project. It is her project. So it's her responsibility to make it happen. It's not me. I'm there to do it. But she is the one who is making it happen. So there is no reason to have any doubts. So to clear the doubts, we are going to have in August 14th, 15th, and 16th, 3 days ceremony of a foundation laying for Manideep Mandapam and Annamacharya project, so that they will be convinced that we are in the right path. So we will invite all of them. Already some invitations are gone out, but the others are coming. Everybody, please come and attend those, but tell us before you come, because we have to prepare logistics. We expect large crowd, so prepare food and accommodation all that we need to plan. So we need RSVP compulsory. Already some 100 people, I think, RSVP'd already. So we need to know that who is coming, how many are coming, if they are coming. First day will be just a preparatory day, Friday, Diksha. And Saturday morning we do, after Swami's Abhishekam, we do Homam, both are Vaishnava side and Shaiva side. And in the evening, for the Pradosha time, all these lingas that you see in the temple will be taken, arranged in a Sri Chakra design on the ground. And whoever has sponsored that lingam, they will do the Abhishekam to that lingam, while the priests are chanting the Rudram with their own hands. Sunday morning will be the Shankustapana. And
Another Mataji is coming, Karunamai Mataji, to do the foundation laying for this program. So I'm announcing it first time in public. The letters are going. Board has just decided these plans. So please do attend. There are few more lingas at 15,000 level and 25,000 level are available. But there are plenty of these vigrahas available, countless number. You can, whoever wants to support this project. Any single small lingam is $108. You can take one or any number you want for your family, one for each your family member, it's up to you. Um, and also, those who give donation more than $10,000, their name will be recognized in the bronze, either on the Shivlingam or on a plaque, if it is a statue. Uh, Somebody said, I don't need my name. I agree. But the reason we want to put that name is to inspire others. Not only others, now in future generations. When their great grandchildren come here, they know that their great grandfather was part of this project. And that stimulates them to being givers rather than takers. That is the idea of putting this name. So, and these large amounts can be given in multiple installments. It doesn't have to be one lump sum payment. It could be 3 years or monthly payment if somebody wants it. So this is a project we all Hindus, we follow Sanatana Dharma, will be feel proud of. And it's happening in a country that is so strange to our Dharma, and also Memphis, of all the places in America, the most conservative Christian uh, buckle of the belt, Memphis, Christian belt. Uh, the way God has some sense of humor, I think. He's making it happen in their backyard. So I think this is a great project we all can be proud of, and we all should be part of, participant at our own comfort level. We never force anybody. The donation should come from heart, not by twisting arms. I don't believe in that. So, all of you, whatever you can do, every dollar is important. Like every sand makes the beach. So, every little donation goes towards that. And at the end of this program, if 1,010 million lingas are sponsored, that means we are talking about $1.8 billion. The numbers are mind-boggling, but that's how math works. That money is not for this temple. There will be separate fund established for that money. With that money, we are going to do the Sanatana Dharma support, protect the Sanatana Dharma, propagate and preserve it for future generations, not only in the United States, in India also. We have 10-point plan for that. First of all, Sanatana Dharma has three things are essential: cow, the priest, and the temple. So cow protection. Doesn't mean we go and bring new Goshalas. There are already plenty of Goshalas. We give them financial help so that they can do better and more. And for the Veda scholars, many of them live in poverty when they retire. We want to provide them a decent living as long as they live. And new generation, we encourage them to go and study Vedas, give them scholarships. And the Vedic teachers who teach the Vedas to the students will be given stipends. Um, and now the temples, lot of temples are bad state, repair. We do renovations. We make sure there is enough oil to light the lamps, enough food to offer nivation to God, things like that. And then social service. We provide scholarships to the needy kids who have brain but no money. Whether they belong to Hinduism, Christianity, doesn't matter to us. We will support them.
those kids scholarships and financial aid. And then we are very proud of in Memphis our St. Jude Hospital, which gives a totally free treatment of childhood cancer. So similarly, we want to establish a center in India under the auspices of this project. Then we also want to help charitable organizations like Mataji Ashram. Many ashrams doing so much social work unrecognized. We only see Mother Teresa in the movies as though she is the only one who has done the service. There are a lot of services done which is without any propaganda. So we want to help those ashrams, those Ramakrishna missions, RSS, things like that, to do even better job of taking care of the needy. Um, then finally, the new generation means nobody wants to read books anymore. Nobody is going to read Mahabharata, 18 books. So we want to produce the most powerful medium is the movie. They will watch a movie. So we want to do realistic, not commercial value. Real history, real Sanatana Dharma depicting movies, produce that not for commercial success, for education of the new generation. So these are the goals that we have for those funds that we accumulated at the end of this project. So this is a very ambitious project with noble goals, and we all as Sanatana Dharmis can be very proud of. And also it makes Memphis a place to visit, a destination point. Um, Finally, we convinced the city government how economically this is going to benefit the community, so they are willing to give us the sewer connection. Um, so this is what is the progress. And as I said, 14, 15, 16, Shankustapana, Prarambhotsavam, 3 days. Thank you very much for patiently listening to me. I think Lord Shiva is now waiting for us. So let's form two lines in an orderly manner. Everybody gets to see, have a darshan, nice darshan. First, please want Amma to have the first darshan. So I'll take her inside. Then we all can see. Thank you. Oh,